DJ Benny K's. I think I met the voice of man. And deep in my soul, I think I'm in love. Would you still love me? Would you still care? She's a hundred. If this beauty is gone, Just move the if you're ready, tell me if you're ready. I'm ready. Let me know now. Ajja kuyimirira wali. Oluyima lwa lutalo ne kamiri olukubye. Biki ebaddeyo wiiki? Apart from Misa. Oyo yani. Oyo msala wange tombuuza nnyo. Yono mama mwikundi. Mama Nicholas. Yoyo. Mama Nicholas. Mama Nicholas nzenna tolanda ebbaluwa. Wagenze. Obadde ayasamba bwe buzibu bw'alina bwokka. Ready? Ku 90.4 Dembe FM omuziki n'ebikuzimba. It's a talk and talk show. Medachika zira 32 ezisa ku ssaawa 4 ez'okumakya g'olunaku olwaleero. In studio is Eddie Sandy. Say hi. Just say hi. Uncle E. Uncle Eddie. Kale singa mbadde n'obuyinza oluyimba mbadde nziramu n'endukuba ogwokubiri naye obuyinza tobuyina. Lwe muli kiwulira nga kibaddewo nga mumanya nze ntituddemu. Omusajja tumuwambye. Ne bwe tomuwambye addako ku Tumusachuni wa ulinzi. mageri ga kabira. Buuza ku bantu, buuza ku bantu. Abatuwuliriza 90.4 Dembe FM omuziki n'ebikuzimba. Tubalamusizza nnyo mwebale kubanga gyemuli. Thank you for always tuning in. We don't take you for granted. Ate n'abali ku Kasuku live naddala abali e Uganda. Embeera si ennungi naye omuntu okusobola okubeera nga osalawo n'oganda anza abo bagayi njagala kubalaba live mu studio. Yes, big up on yourself. And n'abantu betusanga abangi ne mutubongako. Thank you. Keep tuned in 90.4 Dembe FM. Temuvaako tuberenga tubawa byonna ebirungi byetutegese olwaleero. Amudiridde Jenkins Mukasa. Yes, sir. He returns from a one Saturday sabbatical. Saturday You went a wall last weekend. Nagitegera ku Sunday nazuka ku makya ne ngamba ngenda kola. Ne bangamba ogenda kukola waleero Sunday. Na Saturday sagitegedde. Kyogamba okyanywa ate twali tunywa twali ku kizinga yali birthday ya Huntington Bujinga. Nga mukutte position. Ne tugwamu Peter Miles ngali ku kiro mmo. Oza giyita ki? Marine what? Miles Marine. Kati eri omu yali birthday omulala yali agenda Bulaaya kukima abaana be era etaliwo yagenze London. Kukima abaana? Bali kati basatu. Kazi pikini mama Muna-Uganda. Muna-Uganda naye mutuuze w'e Bungereza. Pikini mama dem. Pikini mama dem. Bamuta Sherifa. Mukasabuuza ku bantu abatulaana abatuwuliriza. Mwogere Sherifa. Nosanga sengawe nga mita Salifa. Abatenga talk show. Tutumbulira n'olwaleero full house. Leero tulina n'abagenyi bangi ne info mungi. Actually. Mwetegeke. Tulina ba pikini. Banji mu studio. Yeah. Era Mukasa for once is overwhelmed. Abamumanye engeri gyagujubanira ba pikini. Esitekola. Bugu muliriwa. Bugu abazze mu studio balirese. Nga atudde ku heater. When no heat day, you are boiling. Mulako majani nga wenywera. Okay. Bajja tule wano nze nyimirire. Yangu. Pozi go tule wali kakeeka.
Musedi oli mwaka keka. Atula kawembe. Ata akakala kakulu kaba kawembe. Okay, asooka wano ye. Kansoka mpite wali omwana jja. Ogira oli na Sit here. No, keep seated. Fuge fumo lyoli kazina. Anze Now, asooka wali mulamu wo. Mwanjule yanjula mulamu wo. Yanjule. Alina ke yankonyemu ne ngamba oba ekibaluwa kyaffe baakiyuza. Oba baakiyuza. Okay, asooka wo ye Imi Candice. How are you? I'm good. Kasuku. Candice baliwanika KANIDSI. Imi Candice. Babeddira kyabo. Asiyasa mulamu. Sedira medira mulinya ddala. Lyoba otuwa. Omani erinnya lye limpadde ekirowoozo. She might be like candy, and you know candy is sweet. And people like eating candy. You know candy. Achamukulira abaana bange. You like candy? You have a sweet tooth? You want some ice cream? Lengo obuuza nnyo. Tetulaba na mutuukako. Mwama tebabayigiriza ngeri gye bayisa mu bagenyi. Mwama abagenyi mukuba bakube mayinja. Oli ayimiridde n'eriwa. Bano abatudde obalese obuuza oli sweet tooth. Alina engeri gy'ajja Ojja kumala oterere. Omwana agajja kuterera katali akutteko. abagenyi bwe bajja, you have to be courteous. Nze n'obuuza. Nakubuuzizza dda. Nakwano kati kisaawe. Tumala bikyali ku Imi Candice. Bwe nasemba okusanga nakuyita n'ogaana okuyita. Wamuwahanga. Kakasa. Nali ntudde mu mmotoka. Bulijjo ng'ogivaamu n'osala n'ekkubo. Nkola kise. Ng'obuuza abawala. Ayo okimanyi bye mwogera. Bwe muba musaaga naye mukyala wange abaako ng'awulira nga yalooza. Era yandibaddengako nnyo kuno kubanga. Imi Candice, buuza ku bantu abatulaba n'abatuwuliriza. Abatulaba n'abatuwuliriza Dembe FM 90.4. Imi Candice yetu arendiva gemanya gange. Niwole Kasuku Jenkins ne Cindy tuzebabuuzaako. Okay. Amuddiridde Muka Solomon. Kati muka Solomon kati. Mufaaki. Naye ensonga ziri zaggwera ddala eri. Ewa. Ewa. Ekibaluwa kyayuli. Ekibaluwa kyayulika. Listen. Naye ennaku zino omukulu mulaba alina mami gw'akola naye. Nooza mami ye yagula gadget. Mami twagamba mbu kamera eba tennaterera nga ye mami naye atandise dda. Positaringa. Efuga bbiri ebweru eyo bannange. Olaba ssebo abakazi b'e Bulaaya bakwasa abasajja handi. Nina kyali wange muyimbi yafuna omukazi. Ng'omukazi apika ekintu ateekamu ssente lumu najja kuno. N'amugamba nti njagala tugendeko okukola shopping naawe baby. Gayi n'agamba nga tekijja kusoboka. Kati lumu n'amugamba kale katugende out. Olwava mu mmotoka omukazi n'asigalamu. Gayi ajja ggulu wali gayi atambula atuuka nga wali nga bw'okikola bw'omuntu ng'omuntu atudde mu mmotoka amulinda amuggulire. Gayi n'aguma naggulawo. Omukazi handbag n'agireka ku ntebe. Nti Gayi agikwata. Gayi n'agaana edda. Tejja kuba mmanya ya nkoko. So bw'olaba omuntu aterera ku sofa. Naye era by the way it's better to move on very quickly naddala nga there is no metal whether on the finger, which one? On the finger or in the heart. It's better no moving on. Waluka bamuta Sunshine Boaz. Agambe Imi Candice erinnya egganda alyetaaga kati. Ayagala muwasa. Bukirabise kuba agambe please kubawo nnyo I need that name. To make a decision. Abuulire kyayagaza then tujagera maaso. Abatuwuliriza Flavia Mawaji, light skinned with a nice smile. Mwana mukatuli kiddala ayambala sekapulaali mu bulago. Ebyafaayo ebyo byonna bireete nno. Muyimbi. Byonna ne bye twagala asubira n'oyitako ensambya. Yalinako enkolagana ne rediyo emu ensambya. Nakati bweri kubanga okyatwalayo music wo. Iye.
Sebantu enkolagana erina ne stamp. Okiraba? Eya radio stamp. Program director. Stamp ya dogo. Kugamba Kati kimukaza. abawa radio. Program director w'ensambi atakyali. Yalagawo. Gwe nalinga mpa music. Yalagawo. Yani. Ali mu Diaspora Plaza. Osobola mumuweereza era atuuka. Ate namuzeno bamugoba. Ate kati nakyadda Tawali mukwata. yamugoba. Layira akyafuna omusaala. Fulanga Gwe tubule gwobimanyi. Bageza bosigaleka tunyonyole kyali kitya. Omusaala akyafuna. Nakukuweereza. Nenfuna nange. Nze nina ofuna. Iteze enkolagana yammwe ekyali gulugulu. Iye. Kati ono atuula mu kamera mutunyonyole muko. Aliwo atula mu kamera. Buli lwaba akola Simu yeekera. nonyeza akayimba atula mu kamera kiba kitya bakola nga bakuweereza ssente. Naye nze omusajja oyo siri musonyiwa engeri gyayiwetamu bambi. Saasanyuka nendowooza mukwano gwange ono wali mukwano gwange okuserena mukwano gwa ate engeri gyonna nti mukyakolagana akatengo kaba kalina okujja nakibale. Nina akayimba baketa long distance love. Yes. Nagwa mukwano gwewala. Eyo ekyo bana abatuwuliriza si mu bubi but teri kintu kiri painful. Teri kintu kiri stressful. Yes. Nga long distance relationship. Zibu. Era emirundi egisinga ku 10 kakutwala si ku 10 ku 10 kubaako emu surviving. Sendi kisinziira. Long distance relationship weba musende titira sente si kye. It's not all about money. Yes. Nenda kuwa ekyokulabirako. Realistically, ate ekisinga okuleta ekizibu ekirala ekiriwo omuntu bw'agenda nga agenze indefinitely. Omanyi nze nali mulalu nnyo mu ssomero bangobako indefinite suspension endejje SSA. Naye teri kintu kyabulabe nga agenze indefinitely. Ono agenze eti kusoma mwaka kale oli akola ki aguma muko banaafunayo mu babiri oba basatu okiraba naye agenze indefinitely. Egaali bagivuga ng'eno mukabya gye yagamba waliwo akasotta nakababirira ekyo waliwo omulala ebinnya atinda bitinde waliwo omulala avugira ku muti omuto bwagukonako empagi ne ziragaya. But anyway, era nze abantu mbagamba okwewala obulumi lwakuba abantu abamu naddala ababeera e Uganda alaga oli nti relationship weeri olw'okuba waliwo ki ssente ezijja naye ng'ekyamazima tebaawo. Kati oli n'akola kimu wano takkiriza kifaananyi na musajja oba na mukazi buli waayimirira bw'aba asobodde n'asudiyo oli ate n'abavubuka wano abaliwo banyumirwa nnyo abawala abamu naddala they pause. It sounds cool. My boyfriend is abroad. Is outside. Lwakuba waliwo guy yabuuza omuwala yamugamba nti is outside n'amugamba wano oba wano nga tegeeza nti mu mimwanyi outside oba wabweru mu America. But anyway, Flavia Mawaji, I love the way you smile. Thank you. Mukyala wange abaako era amanyi omulimu gwenkola. Amanyi nti tumudefinize nti ali ku Diaspora Plaza ojja kutegeka akayimba ka long distance love n'aka Geoffrey Lutaya bakayita omukwano gwewala kati ono byayimba naye bweyogerako naye omundabira yali musajja wange. Kwali yamugambye abeere nga alaba toka ntoko. Okay. Yes, Flavia buuza kubatuwuliriza. Abali ku 90.8 Dembe FM. Amani mutaba lunziza Flavia Mawaji wendi nono ku lwalero. Tutanye ebyo. Byembadde temumanyi. Okay. Yeah. Mwana alina erinnya banna. Of the whole trio abatuwuliriza, allow me to introduce a drop-dead gorgeous beautiful girl in a leopard print dress. Define the smile. Mukwata bulungi kamera oli mukuseka togitadde na headroom. She also has a very good smile. Her eyes look like
She wants to go to bed to sleep, Eddie. but she has big eyes like me. muleke ate ffe ono tumubeerako ajja kujja ewaffe gwe genda mu maaso n'ebibozi bye byekisiru Ekisenge kya wansi. naye nga mukama waffe waali Waba bassebo ne kusiridde bannyabo mujjanga ne weebaka. alina ebirevu bisusumadde enviiri aludde dda ku ozisala mukyalo dda ku ate mukyalo ngamba teyagala nkola introduction. Sokoma dde Ye- omukyala. alabika bulungi nnyo. Headlamps clear. Omwana yayimba atya ne busima Steve Titi Steve Titi clear. Ne Eddie. She's really obubinika kwe buli Aha, yes, ne omwana naye bw'ali. kwe buli She really laughs nice. mbadde njagala Mama Jameo lero tawuliriza. Ne Jaja Kaseera. Kwe bali bawuliriza tamanyi nkola. Era muwala waabwe ndowooza musajja. leero mukasa Hey. please introduce Jose Naji. Ladies and gentlemen, I introduce the drop dead gorgeous Jose Naji. Najirinya. ye Najirinya. Yes. Jose Najirinya. Josephine Jose Najirinya. Naji buuza kubatuwuliriza ku 90.4 Dembe FM. abawuliriza ba Dembe FM muli mutya abangala asubire muri bulungi amanya nze Jose Naji the most wanted the international muli mutya abalungi. Have you done any radio ads? Your voice sounds like it. Tomutwala ku studio yo. kati sendyagala wabula wantama Orenda ogambye Steve. wummula Okay, Ate bano abaana bwe bati bali hard working abaana bakola. abakyala bano they are here to talk about the new show Daily Soup. They are replacing the live wire okuva ku saawa 2 paka saawa 3. Kyogamba bongo le swi. Bongo leera Ndako ku machana esobodde. Bongole ono omwana tamwagala asinza musiizi. Buli kyomugamba. Bongo yangamba yadda mu mbuzi na nkoko kati. Magi alunda Ate nkoko amaje ya mbuzi. Nalundako Naye ngamba buli naye musala gwafuna Bulira. kabuzi. Buli musala gwafuna kabuzi. Omwaka n'ogwa mbuzi 10 nezile nanga zizadde embuzi 3 mwezi. kamba buli. Nemugamba okola Ebyo projection. ebintu by'okulunda ebyo nalundako ku nkoko. There is nothing as painful Nakulaba. as Kasi bali ku topu. Gwe konvoyi ya Museveni oluyitawo bweti Nezifatana. nezifatana olweggulo eya first lady neyitawo ezibadde ziriika nezimala ennaku 2 tezibiika. andi oli ku kkubo I will never era nze naye gagezaako ebintu bingi naye kyekyenkoko Nze enkoko Mr. Alex yagamba ajja ziwulira omanyi Mr. Alex yazirundako enkoko nga 4,000 Enkoko yagera nasagera ku makya nga 3 zifudde. enkoko nasagera ku Microros. Yapangisa ekifo. Nalundirawo enkoko. Ekifo kyalimu enkaayana. Bali namugamba nti yapangisizaawo muyimbi naho abayimbi babba ettaka bagagga. Tukoze tutya. Michael sayita nkuswanguza amagi n'atuguza. Bajja kiro 7. Ali musiriki kabi akola ne bazikoleza ennaala. Omakya aleeta mu kyomo. ebizibu ebiri mu nkoko ebimu kambi babuuza teri muntu mubbi ng'abasajjamu abagula enkoko nga muzze ku faamu z'abantu. Gaaya ayimirira bw'ati ku luggi anti oyimiridde wali nti mubale olinamu enkoko z'1,000 naye bagaayi bakwata enkoko n'agikuba mu nkoko ginnaayo Nayingira. n'agamba ey'emu naye nga ziri 2 Nera kulabeemu. ogenda okulaba ekiyumba kiggwawo. Okay, so Imi Candice, Flavia Mawaji, and the beautiful Jose Naji. Tuli beautiful. Sendi yabawanyi Mutuwane muze sika kokande mutuwanye naffe bane sika. Ensonja kujjanga nnyo mmere kuba Flavia nkolera. Candice abatuwuliriza kamalo mutereeza. She has what we call a sulky voice. Inze. Mwana muganda ddala Nedda. okusinziira ku nnyindo. Mwana muganda wawaffe wawano wawu. Alabika muwala wa Abe Mukiibi. Nnyine mulinga ntwala nganda.
Komao. Kanyokiriza tukomao. Kipya ki daily soup. By the way, abantu abamu abatuwuliza bayinza okuba tebamanyi. Show yatandika sawa meka. Sawa 2 paka sawa 3. Sawa 2 paka sawa 3. Kipya ki daily soup kyerese ekitabaddeewo before. Daily soup ekimu ku bipya kyetulina tukuwa story behind the story. Ngeri nyali owulira nti daily soup tunoonya ka soup kyetuyita story nti tubayenga tukola emboozi mu live wire naye nga tetukuwa soup oyo like ekinyusi nga mukiyita kungulu. Thank you. Ekinyusi ekiri mu mboozi ekitwawulako ssaawa zineno ne tunowa bodaboda sobeera nga alina emboozi gy'alina nange wa daily soup nenja nenjukwa nayenza ate nkuwa ekinyusi ekiri mu mboozi eyo noba ng'ogitegeera bulungi nnyo. Jose Naji. Sebo. Naawe obeerako ssaawa 2 ntege. Nkola ko daily soup orokusatu n'orokutaano. Olwokusatu n'olwokutaano. Ne dezoine emyaka emeka. Ekyenyako batukireke. Ndabikanga nda age kubanga. Bakkiriza abaana abato okukola ku Serena eyo. Bwati omwana Ndi taweza. manyi ndi muntu Oyo mukulu taweza mulaga kumira nti mukaaga. ndi kito. Oyo I can't get enough of it. This anamukalange. teri kalamu kagenda kukolebwa mwana oyo. Ngolanga Bwe katwala medicaid Waliwo eddoboozi ly'omuwala we likolera omulenzi terikola. ojja kuwa bina baby. Oyo ajja kukolera. Prosipatra. Flavia, Wanjisaba. daily soup Yeah, saawa 2 Paka sawa 3. paka saawa 3. Spark TV ku channel zonna kweri. yeah, kweli. Kweli. Buli wamu weri. Aina Go TV, aina Azamu, aina Star Times, aina DSTV, free to air, whatever. Kweli. Kiwedde. Wanalogo kweri. Analogo kyeki. Kawaja. Ate kawaya akakyaliyo. Kawaya kampani bagita signet yakalyawo. Bondi wasika agane nti hopefully you don't find holes in Dembe FM studio kuba amafumu agali awo chicken to drain. Ayo mutabani wa Nasuru naye. Omanyi kwamba kumbaga tekubula musiwufu kati ne mubawuliriza abaffe era nabo abasiwufu babaamu nga Abdulwasiki naye nga ye by the way my wife sends greetings agambye ajja naye kubeerangako ku show yammwe abala era kwali kati awuliriza. So already fan ye mumaze okufuna Mukyala wo yani pozi erinnya lye Josephine Sendikadu aka Mama Al. the beautiful. Beautiful tokikozesa nnyo kiyinza okuba universal. Emizejo sigirina please totandika. Don't distort. Abatuuliriza tulina crew ya Daily Soup. Just for your information, Spark TV ne Dembe FM fenna tuli kampuni za Gakani ate nga ne kumacha food shop sorry Tuzimbe Kasuku abeerako ne Shafik Kaima emmere ekyaliyo Shafik alidde omugongo gw'enkoko paka eno ku ntwingiri jo mwagiriddewo ku TV ate walina wale bagirira Faiz Cafe aleese olusaniya era live on air live media yabaddewo anti yekwekera ne bamusuulira eri Olugenda mu basangibwa Entinda opposite Shell petrol station basangibwa ne Mukalaji bwotuka Mukalaji ekizimbe ekisingawo obunene ne government tekirinaawo bakiyita hardware world kyonna ekikwatagana n'ebizimbisibwa ate bw'oba oyagala okumanya ebisingawo in the comfort of your chair wherever you are osobola okutuuka ku hardware world either ogenda ku hardware world online shop eri ku www.hardwareworldug.com wobafuna bulungi oba osobola okuba 0772 721 246 0772 essimu eyo ne bw'oweerezako obuweereza WhatsApp ng'olina inquiry gy'okola ojja kufuna okuddibwamu obeere nti ofuna service ennungi mwewale bu hardware obwo ogendayo yagala ensawo za seminti 10 ne bagati tulinawo 2 omunana omwana ajja guleeta akagaali ate abaaguleeta ne gugwa akagaali ne kagwa
ensawo ate ennyana ezaabika ne ziyiika kati omwana n'ayoola ttaka ne seminti byonna abikuleetera genda ku hardware world oba oyagala ensawo bina tulere ejje kuba ekyensuti ejjeko ebibiri babitwale mu store mwetade nnyo hardware world supermarket y'ebizimbisibwa Umuzanya Dembe FM radio yo ey'omuziki Ya nam. Jose Naj omukulu Jose Naj. bana simulabanga Oli abadde antega mu nsi gyenzekka ne muga ssebo mbamanyi. katugere tukole wano gundi eddako then mujje kale tukipike Jeff ugamba otya kati tukatujja tudde wali interview ali ku TV nga nine saha eno sangaavu nagamba omusajja ayogera bikyebyo kati boss tuli wano nze kubuuza simanyi tumukkiriza ayogere ebibye naffe tukole kyano naye kati abaana tebagala nnyo omuntu amanyi Jeff amanyi nnyo bwe buzibu bwokka bwalina naye nze manyi okukozesa nze manyi byakozesa nze nkuba enduulu Mr. Isaac Richie omugaati gwabadde nedda nkumanyi gy'oli kati tontandika kansoka ngende maleke nkumanyi oyo yaŋŋambye omwana omulabye oyagala tuula anti okugulu kulwadde ngenda tuulako eri omwana wasigaddeyo entebe genda wali bugundi oleeteyo entebe Jeff is a keep fit fanatic yene bwayimirira naye oli omulema kati omulema gwogamba omanyi amadaala ndinyameka temulina elevator ntekako kamera nkyogere wafula ogutu yazimba ekizimbe teyassaako elevator okiraba naye I can feel your pain Richie ne bwe mba nze nange nga ndaba omugaati gugenda I have to raise dust wasinzidde ng'ogenda ku serenisuuti n'okutuka okugulu luno olutalo Isaac Richie lwe yabaddemu nasemba ogenda ku Seren Suites maybe 2014 omukyalo oyo yampita nga balina basketball yava New York nga bagambye agenda tuleetera Snoop Dogg naye nga bagambye Snoop Dogg ayagala emitwalo 7 ejja ddoola he wasn't worth that much now he is naye then but not in our economy because you can't make that money no but the thing is when economy kati boys to men oleza bakyajinze meka ozimanyi bajje batone artist fee balimu eyo range artist fee nga tekuli birala bezaabwe zigenda olina bagaranting ensi 3 ekyo nakyo tujja kyogera kubanga ekyo bankuba busu bakizijja mu kwata tugenda let's go kukyenda kawumuzenya Dembe FM omuziki n'ebikuzimba it's exactly 11 a.m. Just to go briefly so daily soup rebranding I mean live wire rebranding to daily soup and you moved back to 8 to 9 kati ogundi total questions zikyaliwo ziri within the 1 hour and actually change out mu daily soup buli lwakusatu n'olwokutaano tulina segment tuyita lutuwe tugenda between ebyenjawulo ne introducing omulamwa and twagala abantu b'omu kitundu ekyo twegatako live mwe 1 hour yaffe tuzanyira action packed Jose Naj yagenda mu bantu Jose Naj agenda nnyo bantu edireka Jose konsertani okubana abantu ngabo omukozi wabera bantu babimukola abatakola tumukipinga nnyo mu studio amafumu amafumu nnyo soko tereze omukalu gw'obogera mu film soko tereze kino wagwe mukozi eki mukozi munnango yagala muyise twogera kimbibiri kiri bwe kiti Jose Naj yenge jja kito akyogenda mu bantu tati lefe tumutiisa abantu yasana ogenda akole lutuwe ojokoleko ku entebe road okumulirawo oba bamulete ku Divine waliwo aweereza message agambye Mr. Eddie Imi Candice ebyokwambala
Bagiyita daily soup, si scoop soup. Nkugambye. Daily soup show ngenda bikolako. Yentiisa Kabuye Truman Nabweru. Agenda kunyamba. Wenabwe. Ayagala kwambaza. Ampe sente nga nyambaza. Ngoye uzono yamba. Eba n'abaana baagala Sente zigule engoye. Agenda kwambaza, tagenda kuwa sente. Kiringa gamba jibuke mwakuwe sente. Ataba. Tubadde twebuuza. Jango yoge Jose Naji nasho gyakole ya sawa 10 every day. Ya updates, daily updates. Yaza kusaa 10. Ya sawa 10 kati. Yavude kusaawa emu. Jose Naji. Sawa 10. Boberako. Edi tobera ka saa 10. Neku aba streaming a live on Facebook. Hauna aba busy abera mu meeting. Data mulina. Era osigala olabika bulungi bwotyo. Edi. Boss. Asinga kujimanga asaze envi. Boss tunakuwereza abantu. Bwe tunabeera mu olabika bulungi alabika bulungi tunaamala saa mmeka. Mwami Mukasa. Abantu baleni batulinze baagala info. Okusinziira ku message zenfuna wano. Sina ba information yavudde ku Serena. Sina ba information omwana Isaac Luchali wali agenda tuwa info. Federation yalidde uma. Kale nga tuwumba. Sawa 10 daily updates zibeera zikwata kuki? Zina amawulire ag'enjawulo tukuwera magali loko ne tukuwa gali mu East Africa ne tukuwa gava Nigeria ne tukuwa gali international so tukuwa byonna Kasaafu Kanyama. Sawa 10 paka kusana. 10 n'ekitundu paka 10 15. So dakiika 2 goka. Dindako 4:30 p.m. Wandika mu diary to 4:50 p.m. Obotegemu ali mayina mu simu. Jose Naji. Nenamba yesimu eri 07 07 simu sije njagala kumulaba ku screen. Oba tukwe WhatsApp. Enamba eri 07 5 wandi. 0757. Abatuuliriza abawala bano balabika bulungi nnyo ate bano bakozi bannaffe, so our relationship and banter goes beyond normal because these are our colleagues. N'olwensonga eyo saagala muntu obeera eyo nsange ate oyogere ebitakwata. Era mama Al tobeera eyo n'okiika ensingo nti ate embeera ebadde etya. Mukasa mugambe ekiri Mukasa yasinzombaliraana eno enkola eri wano abaana bantukula nabo enkolagana yaabo ne sendi egera beyond normal. Naye daily soup show yaabwe empya saawa 2 ezekiro paka saawa 3. Ate ku Lwokusatu n'Olwokutaano mubamu segment where you go out to the public okusobola okufuna boche balowooza emboozi yaabwe ku mulamu nga tuba tubawadde. Mbozi n'ekyenjawulo mu daily soup mwami Sendi mu mboozi zetuba nazo tulondamu emboozi emu ennene gye twagairako abantu abali ku social media okubeera nga batwegattako ne batuwa kasupu ko ke baba balabye mu mboozi eyo, the story behind that story. Mubakubira simu oba social media batuweereza messages like comments n'atugamba nti bamba mwogera ku uma kino bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti, so depending on what they think. Kimaleeyo Flavia omuntu oyo abatuukako atya? WhatsApp aweza WhatsApp agenda ku Facebook. Yes. Omanyi tu streaming live ku Facebook buli lwe tuba mu show. Kati omulamu ogwo era still ku page yaffe ya Spark TV eyina blue tick abba guteekayo ogwa daily soup ogwo omulamwa nti oli agenda ku Facebook n'agenda ku Spark TV. Yes. N'alondayo emboozi eyo kubanga ebeerawo nga bagitaddeyo na commentinga ye supu we gwalowooza mu mboozi eyo. Era message ye ne mugisoma. Yes. N'amanya ge olina n'awulira weekasokoso n'amanya. Tuba ku screen tumusoma ye era banga ye tumusoma. Nina ba relatives bange bali nabweru eyo abazaala mukyala wange mugenderanga nnyo message ze nabweru ziba zizze zizokubanga Afande Kasolya akugambye nti gamba Jenkins asabe Flavia collabo
kuba oyo omuwala akuba. Flavia tujja kukola namumatira dda kubadde naye nga yetamanyi. Mu buyindi mu kumumatira. Ayimba bulungi alina akayimba ke twakubanga wano. So amatira Ke yayimba ne Katolu Bwama. Kireza Jenkins selector tomulinako buzibu. Ate oba yabomba. Kati gwoli. Selector Williams. The good girls are all taken. If you want to get a good girl, you have to get a careless man and steal the woman away from him. Omusajja aleka wano omukazi n'agenda eri. Fa tuyita bijanjalo. Tumera bumezi ne tutunula ne tubeeraawo. Mwana onanyize. Ekyajja kijjamu enjalo mu Flavia. Flavia nenge janyiride over sector we agenda. Simanyi. Rozali alifoga. Manyefoga biri Wafunye motoka empya. You got a new car. Yes. Sendi ya kuchekinze dda wano. Kweli? Ali ku Facebook ya. Edi oli mu kujenga mwana. Linda kasa tomulaba oyo. Abantu bakulaba eri balonzo. Kambagambe kino. It seems Kasuku alina obuzibu wewe ayogera ebintu mukyala wange nze sirina buzibu waka nkulabye osiriikiridde awo ne mulaka ti okola research oli musajja wa research toyinza kutakola research ku mwana oyo bano mbamanyi gwe mbadde simanyi bwe nina okukolako research ennyo era kulabye maybe because obudde bwo bugenda bututwala. Thank you so much for passing by, and feel free Ronaldo mbayadde sinze boss ono ye mukama wange naye feel free Ronaldo mbamwagadde okukomawo to pass by. Jose Naji, So are you gonna stay around, ladies? no, she's going with the friends. Please okusigala bagenda bajja kudda kantini weeri wansi wali show yaffe beggwa bawe vocha bagende bagira balya buli kibanga lunch ID yange eri mu mmotoka. Kati balina kibasigaza kabagende ku Serena bali eya vocha ono basanga eyo ate Serena nkolayo nze nkolera wano kati ekirungi Jose Naji namba 0757 43 Kasuku mbadde njagala gikusomera gw'omukuire direct alternative bw'oba oyagala omufuna onyiga 999 gwe n'obagamba nti njagala Jose Naji they connect you automatically okitegedde abasajja abapoliisi abo bannyonnyola ebizibu bye balina okitegedde so you're parting shots ladies. From Imi Candice, tubagala nyo mwena bagala Spark TV, Daily Soup, ashura pepia mujigoberere mujagale nyo. We are one. Tujaba wetiba tuwache mwagala chona. Remember to follow us on our social media handles. Imi Candice everywhere. Because TikTok, Imi Candice, melanin with sexy eyes. That is me. Your intro is about producer of it. Flavia, your parting shots. Abawuliriza ba Dembe FM mpozi n'abaleba Spark TV, thank you so much. Abatulaba eyo gye tugenda ne batwebaza bye tukola ne mubeera nga mutulaba buli lunaku. Atukola Monday to Friday sawa 2 paka sawa 3. Nze mawajiwo omuyimbi ate omukozi wa TV. Mukaka wesa wetuogerera Solomon. Olimba. Kyogamba nti ate waliwo tubadde walala nnyo ate kati ali yakutegeneka wese nazo babeera kiro misana batengana bwe tofaayo gwe mukasa wooli wano we tulaga essaawa yonna naye kyogeza busungu simanya nakyo kyakulumya Jose Naji, kawesa muganda your parting shots. omuwuliriza wa Dembe FM kyakola kirungi nnyo n'omulembe Spark TV abalaba show yange on daily nkujikiza nti ebeerayo ku ssaawa 10:30 mpaka ssaawa 10:05. Spark updates zikuwa amawulire ag'enjawulo oba updates ez'enjawulo ku bayimbi bo kuba ku bantu abakabi b'omanyi amanya Jose Naji osobola okunfollowinga ku Instagram Jose Naji, TikTok Jose Naji, Twitter Most Wanted. Just spell your name just for Eddie clarity. katugenda kukiddako katukole. So thank you ladies for coming by. Thank you. You can have it. You can have it. Sijja kumala mukasa nyongera mukola. Sijja kumala. Eddie abantu atatukole. okufuula mugano Tukole bannange. wegenda ku Sereno gyabasanga Wegenda yo lyagambye sawa 10 abaawo. Bano sawa 2 paka 3 babaawo. Tukole. asalungi malire waliyo Ekirungi ekiriwo. Candice, how are you? I'm fine, Kasuku. omulabye You're welcome. Jose Naji alina
Ku 90.4 Dembe FM muziki nebikuzimba talk and talk show. Now we are moving on to the next part of this show, and the next part of this show is Isaac Richie n'omukulu Jeff Ekongot. Omusajja yali akula hip hop association. Aliwa. Oyo Ekongoti yali akuba rap zitamanyi bataka. Yeah? Woo! Nimbye. From what to freestyling in the muwalo. Akuba. Awotaliwa by mistake. Akuba abarosimanye balitoleta. Muzoka. Freestyle jabisa banze. The freestyle gwabi kuba. Nange nakubanga hip hop. Nego ali watakumanyi. No mumanyide mu malibongwe. Nina album 5. Album nina ko 3. Anti na abantu bonna bo babuza bamanyi malibongwe. The curse of a mega hit. Nakulabye oyogera. No gamba gwe. Tewetaka kuogerera, but you're not shy to talk about it. Kasta, by the way, true story. Zanesendi achimanyi. Kasta turning 50. That's half a century. Yes. Nengamba omanyi tubera nnyo obuntu bulamu bichi. Kasta turning 50. Nkulangira. I'm not shy to toot my own. Tokiriza muntu ajja mugati mu ngalo ze. Si mugati. Saindi chichi chofa. Mugati ina chamanyi. Ajati tubulira bwe kuba je guli. Tubulire nze position ye. Otege musabiraga olembeke. Simanyi simanyi wali omu. Ekitufuda wali omugati. Mbugenda funa 10. Ezaji okulaba endwala ngwe nabeera bwe basiya amaanyi bongere yandala 2. Nchi 10 billion. Era nejja abaana. Ebibozi bya toka. Abaana bakyava mu Serene Streets wali. Amazima gennyini. Nejjo the last time I was there ndoza yali 2014 naye ndoza yali 2011. Eyo wala kati abala basulayo na wali nejjo nafunya akasimu okuva eyo. Ewa mutabazi. Kati nze bwe ngendayo nga legend nga omuntu ngowandika mu kitabo wali nga bampa room Isaac Richie Malibongwe bwe batukoga zine 5 ezali fund transport nga bakocha ogenda million 5 ngogenda bebe ku Banton ye treasurer alina kibuzo kyabuza Are you serious? Gwe bakoyetani ani abuza bebe ku Banton bakoyetani bebe ku Banton yabuza bebe ku bebe ku Banton abuziza ye treasurer wali yagaba sebe mbade nga alina wali online abirabye wala bagenda kunsula mu panti wali araba naye nze kulo kibereri nabanja bwafuna sente yazimukwasa ate naye nzize ndi trigger happy bwe yazimukwasa kati abayimi bana abajja abala bateekamu abatali kati okuba checks and balance nga ye abuza gwe bakoyetani ate oluyimbalo wayimba kayimba chimpozi ebabiri wabika wedda wali ebbali nfuna ddako abatuwuliriza olunaku olwaleero you can imagine embeera eriwo nti abaana bali abavuddewo betukola nabo ate uli oweddemu amaanyi tufunye abakulu babiri omwami Isaac Richie ne Jeff Ekongot nga bombi in different capacities bali mu kibiina ekimanyiddwa nga Uganda Musicians Association. Currently waliwo federation eyateekeddwawo eyabayimbi for the first time in a very long time in this industry. Abayimbi ba Uganda abasinga obungi bonna bali wamu. Naye abalya mmere nga bw'obamanyi obviously waliwo insinuation nti waliwo sente ezijja naki, but nobody has come out to clearly put it that waliwo sente ezijja, but already abantu ab'enjawulo bavuddeyo nga bavumirira ekyokwegatta kw'abayimbi unfortunately. But omu ku bantu abavuddeyo n'abaako n'ajjayo eddoboozi lye ng'ali against ekibiina ekyakoleddwa eky'abayimbi nga kitandise n'omusingi ogw'amaanyi ennyo nti usually ebibiina bibadde bitandika muntu omu bakyaliire naki, naye tuzze tubawa updates ku federation eno nti okuva ku birthday ya Chameleon eyaliwo omwezi oguwedde
waliwo reconciliations nyingi ezize zibaawo, abaali tebakolagana ne bagezaako okukolagana, abaali batatuula wamu ne basobola okutuula wamu, and meetings ezize zibaawo ng'olaba nti abayimbi okuva ku Master Parrot paka ku Gravity omutujju, Eddie Sweet, Walukaga kugamba ng'olaba nti abayimbi bonna bangi bajja bakwatagana. Isaac Richie, nsaba obuze kubatuuliriza naye do you wanna drop a freestyle then we can roll? Just abantu bamanye ani gwe tuli naye. Nti omukulu ayingiddewo. Nti omukulu ayingiddewo. Ka freestyle katandike kati ya It was 1989 was the year that I left is the Y2G and still we're doing it. Everywhere we go, they people, they're loving me. And now the Lord is also blessing me. Through thick and thin and God be watching me. How can I go wrong when I'm running on his truck? Nalinga today could pay a jant. Nagendo kulaba ngevi jama bimambi. Chikwate kankoma. Jagade kweka savu kanyama. Teri wabo drop like his heart to berayo. Atene bondete no ku street nayo tukola nayo tuvaawo. Amanya ne dobozi Isaac Richie bigango bwe lyabalema bannamawulire ne batandika okumbuza Richie what? Richie who? Kyekyo lwaki nalisalako. Nerifuka Richie as in Gucci. Nenda twakuyitanga kibirango. Mu 1984 kano kagenda banyumira nali Muganda. True story. 1984 wali Muganda. Nali Muganda. Dala. Era certificate ye ya S4. Era nze kati tebasaana kunonda bino bya parliament. Kuba bagamba S4 wagisoma nga kibirango. S6 nogenda nogezako n'okyusaamu n'okomyawo kibigango no confusing abantu. P1 ubichebe mpaka P7 nali kananura. Esabyo. Yeyo katemba. But let me go a little bit political. Abatuwuliriza ekyaleeta ekyo. Government y'Obote eya UPC yalina so much hate for Rwandese nga bafrustratinga omuntu yenna alina certain names. Era kyova olaba ti Abanyarwanda abasinga baafunanga amannya ag'Abannayuganda n'asobola okukkirizibwa okutuula S4. This message is for everybody out there. Naye eno government omuntu oba Munnakenya oba muki bw'abanga azze wano asoma n'ayisibwa bulungi n'agenda maaso n'obulamu. So it's up to you whom you support and whom you believe in. But back to the point. Isaac. Yes, sir. Lwaki mukulu Jeff nga tanneeyanjula. Agenda kweyanjula se. Yagadde ogenderewo mu action. Tugende mu action. Wootuukira omwocha ekibuuzo kye. Nga naye atandikira awo. Okay. Isaac. Okay. Lwaki okwegatta kw'abayimbi kukuyisizza bubi nnyo n'obeera nga you are not in support? Yet all along you've been one of the people championing the togetherness and development of the industry. Abatuwuliriza ne team Talk and Talk mwebale nnyo tuwa kakisa kano okubeera wano nammwe. Kansooke clarifying categorically eyo statement gy'otandise nayo is not true at all. Okwegatta kw'abayimbi tekumpisizza bubi n'akatono. And I'm excuse me, nange ndi practitioner mu area ya media n'amawulire okimanyi bulungi nnyo gye tubeera. Oli shareholder naye nga olaba ne waffe nakoze interview nga bwe nagikoze si bwe yavuddeyo era nakkiriza ne ngamba nti olaba nange director basobodde okunkola akantu ako natidde. Balina engeri gye basala. Omanye ebintu byammwe ne Kasuku bye mukola wano. Kati eri naffe tulinayo bamuyitani Kafuko. Kafuko ate namugambye naye nga bye mugamba ninga amutuma. Basaza akantu nange ne bunyumira nenga naye nze nakyogedde. Naye nga baakajje mu context. So njagala clarifying ekintu kimu.
I have so much love for the industry. Nti omuntu yenna ayinza okwagala okuquestioning era ye yasemba nakyo. Kuba nze nina bwino mukulaga. Nina gwe nagambye. Kuba abantu baddawo ne bagamba naye Jeff oyo yaani oyo musajja sina muyimbi. Nze naliko mu meeting mu 2004 ne Richard Kawesa ne Silver Kyagulanyi ne Jeff 2004 Music Forum Foundation. Kati okitegeera obimanyi nga tuli kuki ngera tukuteka wasula tumutadde mu nsonda tumubuuza nti naye kino tukitegeera 2004 MFF nali deputy we okitegeera kati omuntu abalina okumanya background yeyo kati ebyo byonna twabikola nga tetuli elected nga we are doing it for the passion, volunteer, for the love of the game. Ne tusigala mu eyo spirit. Eyo spirit nzize ntambula nayo. Ne tuyingira mu umma. Nemberako mu leadership ya umma. Julius Chaze bwe yavaayo. Era Julius Chaze okuva ku leadership. Era mwalimu abaana bamunyenya ne bamubuuza mbu naye ono yaani yayimba ki? Oyinza okubuuza Julius nti yayimba ki? Kati kyenjagadde okusazaamu mukulu Sendi kyekyo kyotandise nakyo nti lwaki okwegatta kw'abayimbi kukuleetedde nnyike ku mutima ndeetedde siina bukovvu ku mutima naye oluganda oluya lwenjogera gamba nti mweyite fona ali muganda musaabwakana kibirango you know what's funny governor wa banka bali bamuyita Lewo Kibirango mujjukire omugenzi taata wange bamuyita Lewo Lukibigango olabwe nayitiranga oyo mwana wa governor nga siwakana sikiriza naye siwakana kati nno abantu bagenda kukwata ono bwino bamukosenga bwe baagala omuntu alabye tebakyakunyeenya oli simanyi passport yange banaagirinowinga ate owangalidde wano emyaka tudde ku mulamwa kubamba manyi munjuza bwe muti ne munziza wali ate ne munconfusinga omulama gwe tubaddeko siina buzibu bwonna nze gye tuvudde tutambulira yonna mubadde mubiraba mubimanyi umma mutuyuzizza ne mutukuba embooko ne tuddawo ne mutuyita ne tubeera nga bwe tuli kati kino ekintu bwe kyazze ekipya actually nze kyasuse ne ki exciting anenga abaana bavuddeyo ani yakampeereza waliwo yakampeereza naye of course kati I consult a lot ne Jeff kubanga twasikamu omuguwa mu elections zaawo ne ba asapinga powers zaffe awo gundi wegobera bigayi bigayi yali yangoba dda nawe nakatemba waffe bigayi yakugoba bigayi mubwa bigayi bwe yangoba Isaac Ruchi yampandikira ebbaluwa nangoba obulamu bwese ebintu si byangu yangoba I'm a director of a company that is $30 million plus yes. That company serves the interests of the creative arts. So when it comes to governance, when it comes to leadership, when it comes, I'm qualified. Big guy yawandika ebbaluwa nangoba okiraba ye industry yaffe njagala otegere genesis kakati bwe mbiwulira nze nembeera excited nenga nti babazze kati nze nalowooza kwatireko tulabe mu magezi agange mu exposure yange mu experience yange nalowooza nti bazze bagenda kukola federation nze nalowooza nti tugenda kukola federation. What is a federation? Nja kusaba Jeff ajja tu enlightening am tutegere federation chechi naye in a layman's breakdown a federation ejja ne allowing different associations to federate bwe bamala okufederatinga ne mulonda leadership nga mugezaako okubalansinga ne be mu federatinze nabo noga nti bali batuleetere secretary general bali batuleetere treasurer bali nokibalansinga bonna ne batekiba kimu that is bakita good practice what good practice governance kati nagenda okulaba ate nendaba list nti ono ye gundi kati ate ono nembeera confused
bwe mbeera confused nembuuzaayo ekibuuzo kati olw'okuba nga bwe nagambye nti abamu ku ffe tuli basajja bakulu kati simanyi ani yanteeka sijjukira bulungi ndowooza yali bali luno ye yanteeka ku group nembeera ate abaana abamu tebamanyi nti kwendi nembeera okwo nensirika nendaba katemba kati nalabe akantu katono nnyo. What people need to appreciate, I'm an entertainer. Yes. Yeah? To be honest with you guys, in another life, I wish I would be a comedian. I'm very funny. Nina ne comedy bwange kwe buli ku YouTube. What I'm trying to build is ngaso okufuna yo 30 to 45 minutes. Njakola special. Nesina ziweza. Yes. Kati ebintu mbiraba nenda bamu katemba waliwo akantu akabeerawo ngenda kukogera ku kali very simple ku group okwo kuliko omwana mbu yajjanga bagamba nga fulukinga group ya federation nga meeting zo na fulukinga najja nali emmere nakola ki kati waliwo yagira n'okwebaka ne yeebaka oba kati bagira ne bawamba emmotoka ye nkyalidde nnyo ne bagiparkinga ne bagamba no nga ayaga kufuna oba waliwo facility sijjukira bulungi detail kati ne motoka nti awo ne bagamba nti nga tiwali amumanyi emmoloka mbu ne bagitejja kufuluma kati ne bayomba ku group omwana n'ayomba kati nze nenzijja nenfuuka in a comical way nenkola ka voice note ndowooza gyekali neŋŋamba bali luno nti ssebo ffenna mwatuyise ne mututeeka wano kati tuli wano tukayanira emmere ey'emitwalo 7 ekitundu ono mwana moto nga siriiyo naye ati biri ku group bali ku group kwe bakayanira kati nembanga amulangira naye nga I was being funny nemuga nti kati ffe oba mukoleyo group endala mututeeke mututeese ebyeddala naye temututeeka mu katemba wa kukayanira mmere. We are past that. Kati awo eri abatantegeera ne balooza nti onazze akuba emmeeza. In my inbox Eddie Kenzo ye yasookamu. Lwaki osotta ekintu? And by the way, siina buzibu bwonna Eddie Kenzo nkikugamba direct. Ate gwe okimanyi nze naawe siina buzibu naawe. Era whoever is twisting it, akitwistinga akifunemu mileage. Andi abamu bajja kifunamu mileage. Tokola akantu abantu ke bakola ennyo ennaku zino. Abannamawulire be batutabula. Maama wa Kamili yagamba olaba. Sendi wama abatuuliza muddeyo muwulire intro ya Sendi nga nyanjula mujja kuwulira engeri gyo nyanjudde kati tumuvinge on tujja kuddayo eyo najja mu inbox yangamba very politely naga nti omanye ebintu bwe biba bitandika bino ebintu tebibulamu. It will be okay, we shall calm down. Nga naye ategedde olabika okubya emmeeza naye teyakutegedde. Kati nangamba nti nze I'm going to reach out kankunoonye nkubire essimu enkya ngolono sinateekawo na statement nti I have questions. I was there following. I wanted to understand what's going on, so I make my contribution. Kubanga nina valid, solid, tangible contribution to the industry. Yes. Nenida akasimu saakafuna. Nengamba ate sagala era nakyo kibeere twisted. Isaac Ruchi sinze nti no ndi important nnyo nti omuntu alina okukubira essimu. Ate nga nze bwe gambye era I'm very mature and exposed that I can reach out. Tebaina kunkubira simu. So tewaliwo buzibu bonna. I've been studying and watching and I wanted to understand what's going on. Simanyi kureida obanga alabawo agendas endala naye tewaliwo clarity. Then oluso owulira nnyo ebiboozi nti tuli ku mandate from above. Ebya above ffenna tulina above. Abatuwuliriza 90.4 Dembe FM omuziki nebikuzimba essaawa ziri 5 n'eddakiika 29 katusooke tuve mu bulango bw'abakama baffe bwe tukomawo tweyongere okugenda mu maaso n'omukulu pati yange Sendi zikeza ngikole contribution ye ntono ku discussion nga zino kati kakole ey'obulango. Yes, Zenediagins, we are doing the same thing. Let us introduce the intro outro, then you proceed. Thank you. 90.4 Dembe FM muziki na because we return. Nago wacho yogera ku muzindaalo nga tukyaliyo. Nulesa de wedde baakuwa muzindaalo. Nero kyagwagala.
nga bamuwulira batya lule bamuyita sikuuni n'abeeramu eddakiika nga 2 naye nga talina tulowooza wewedde era kati ayagala nakwata omugwa bannange either agusibe mu mbuzi oba mubulago n'aguzanyisaawo nga tagussa mu bulago tagussa mu mbuzi n'agukwata bwati 30 minutes gone ne mugaa ti kale okuzanya n'okuzanya ayinza okuba alina gwe yagambye nti leero ojja kumpulira ne bwe kiba kigambo eki era ebyo abikola ojja kuwulira eddoboozi lyange badde tebaawula simu oba smartphone oba mapeesa nga batwala zonna baazibbi bwekigundi ekigaali But what happened at Serena yesterday? There's something I have never seen. The doors were closed. The people outside almost more than those inside. What happened, Eddie? I think those are tujja kyogerako ku mpewo tuwe answers ezo. Waliwo ekintu ekitali kituufu. Did they oversell tickets? Did they do what? Ekikwewuunyisa nze nga businessman in the last 4 months I'm looking for 4 partners tuzimba arena kati ako kankoledde nakaweereza dda waliwo investor omu gwe nayogera naye twagezaako okugera ne baggayi naye baggayi bo bagamba nti tuzimba arcade nkalu teziri mu bantu naye nga ate tezizimba arcade okwata arcade bbiri nozimba arena as you announce that idea ya arena, yeah. Think so much about okugizimba in a radius of not more than 5 kilometers. Over 2 kilometers from CBD. No, from Busega. You're going to ask me why Busega? Already, I'm Let me looking at in explain. Zambia. There's a land there in Zambia opposite the arena. Okay, it taken. No, the what you call owner. Somebody is doing don't want to something sell. opposite the arena. What was side? Side eriko sharing over. Side Kuba gundi. Aina 6 acres. Okay, But let me tell you, nze lwaki nkutwala mix ya navyo. Hello. Okay. Morning. Why Busega? Yes. Busega awo olabawo? Bw'ova Masaka Road, you come to Busega. Bw'ova Munyonyo, Entebbe Road, Southern Express, Busega. Okay. Bw'ova Mitiana Road, Busega. Bw'ova Makindye, Ndeeba Kibuye Lubaga, Busega. Okay. Bw'ova Ntinda, Najjera, Mukono, Namugongo, wherever, Busega. Northern bypass. It is one place at the moment which is served by 5 major roads. 6. Mitiana Road, intersection yonna Northern eryawo. bypass, Southern Express, Masaka Road from Masaka, Masaka Road from Naye ng'abaana baagambye King Mike agende empola ku cricket oval. byonna bijjaawo. Whereby, if you put something Mbu King Mike agende empola ku cricket oval. abantu bonna banguyirwa okujjawo ate ne banguyirwa okuvaawo nti tewabawo gridlock nti luguudo lumu. Owa Mitena Road akwata, owa Masaka Road nakwata, adda ekibuye nakwata, adda ku Northern bypass, adda ku Southern Express. Trust me. Era omuntu yenna anatekinga advice yange eyo. He will laugh all the way to the bank. Yes, but we do. alina okuzimba nga ddala arena, si kuzimba kikaali. Because it must be a place that people come to and they marvel. You get it? Yeah. Bagamba, I've spoken to Christian. if you've Yeah, been let me in do it right Kampala now. before, I'm actually on ojjukira air. We'll Didi's talk and World, talk. Let me work on it now. eyasooka bwe yatandika. You need, it had the wow factor. Kati n'arena erina okubeera Hey, James, can you invoice Victoria University? mu state yemu. Put our account number. Headset wazigyeko. Right away. Just create an invoice and put 7.5 and Victoria University and send it to me ASAP. Obadde ku ssimu naye Jeff nkimunyonyola. Ekya Busega, why Busega? Industrial music yegenda efukamira. Kyekikolo kya byonna. Enguudo
egenda efukamira Eri. kyakivola banze njagala kyakivola nze njagala babawe ssente abafuna bafune oba oli agasalawo nagaati because kati ekibabonyabonya abayimbi ssaawe balina ebirooto binene naye kintu kikyakola nti weesanganga eri wansi ebivulu byaddayo ku mutwalo ku 10,000 kati omusajja okupangisa ku kabaala oyagala miliyoni 5 zinaakomawo ddi akabaala tekatuuza abantu 8 bakupangisa miliyoni 5 ku 15,000 abeera yetaaga abantu 1,000 abantu bafe abasinga balina balina okuddamu kibala naye nze waki ngamba bwe ntyo abayimbi wano we bali be bafunayo ku kasente buli omu baafuna kyafunye abadde alina ekirooto ky'okuzimba ennyumba n'agizimba n'abeera contented ku mutima oba okitegeera abadde ayagala okugula emmotoka eyakabinayo walawamu ng'agenda kufuna ssente yagenda ebweru yagamba benkwata miliyoni zange 5 nengenda emunyonyo nengulayo akatala ka miliyoni 10 nenzibako ennyumba ya miliyoni 10 oba 2 ne kaboys kota kaake emabega kuliko obuyumba 5 emabega obundeetera miliyoni 5 buli mwezi nina abaana 3 fees zaabwe zibeera sorry na biki ebibiri byoba 10 n'alinnya nakyo paka America nadda ku kyeyo naye nga teyandibikoze mulundi gumu abo nabo gye bali oba okitegeera so kati wokawoka wentiira mu ngabana agenda bbaawo obuzibwawo 90.4 Dembe FM omuziki n'ebikuzimba talk and talk show edakika ziri 37 yeah 37 minutes past the hour of 11 song boost up yetusaako mix ya Navi yeyo mix eyitibwa 20 years of Navio agenda kola show ya 20 years of Navio Navio alina concert ye mu September details mujja kubanga 20 years of Navio 20 years of Navio it's your boy kati yakoze mix eyo it's a collection of some of his songs but basically it's a collection of his hit songs. Thank you Navio. It's a good initiative. Abantu obakendereza ku kichicho nano bakwate dakika 3 no fusing omuziki go omulungi ne basobola okuguwuliriza akanyomera ako oba akayimba akalungi aka Navio katutusiddwako app emanyidwa nga song boost ekola ekintu kyangu nnyo esobola okuyamba okumanya wa oluyimba lwo weruzanya oba radio oba TV ate okukyongerako kati ne bobanga oli advertise olanga bulango olanga kivulu olanga business olanga soda olanga mazzi olanga otunda ttaka okola kyonna kyolinako banti olanga olina obulango ku radio okusobola okumanya nti obulango buvuze ate na ku ssaawa ki kuba olimu obulango mu muntu abayagala akakole nga kavuga ku ssaawa emu ng'abaana abato bakyali awaka oli alanga yogurt ayagala abaana basabe bazadde baabwe yogurt n'agamba wa marketing tinkagala ku ssaawa emu owa marketing n'akakuba ku 5 ng'abaana bagenze ku ssomero tebasobola kuwuliriza so song boost up esobola okuyamba n'obeera nti omanya ddi nawa akalango kuwekazanye oba oluyimba lwo it's very easy to use and to get ogenda ku Apple Store oba ku Google Play Store noteekamu ekigambo song boost SONGBOOST ye song boost nosobola ogidownloadinga no registeringa no uploadinga music wo no subscribinga nogenda maaso song boost app yetutusizaako olimba lwa Navio olwo abatuwuliza nga twabagambye nti tulina Isaac Richie ne Jeff Ekongot Jeff nsaba ndabeka video wano Farida yadda filminga nga Bruno Kene Mama Seth bali ku meza yemu ku show ya research Mama Seth yani obonya sendio tobonya okay ye muwalo omunene eyazala naye ngomu musanyu formula batali happy nate Bruno Kea tugamba nti Mama Seth yafuna relationship endala
era tewakyali ngeri kati lwaki yamututte mu misaaki ani agaye nti yamututeze gambye nti babadde ku mmeeza y'emu basobola okuba nga babuukirize y'emu emmeeza ate bagula za bitundu era ogula namba n'otuuzaako abantu ka vidiyo kaako nooza okalaba kati ona smiling mu brown ye mama sefi eyo ya ate wonga alabiseeko bulungi ate luli yali alabika atya omukulu teyali happy kwata anyway Yes. that's life. Jeff nsaba obuuze ku batuwuliriza and I want us to dive straight into the action. Federation yazze and I would like to hear from you nga chairman oba change okusooka okubuuza the last I had gwe wali chairman wa electoral commission wa kwa okulonda kwa umma okulonda ne kusazibwamu umma nesigala in a bit of a balance nsaba osooka onnyonnyola abantu umma erina obukulembeze wabwesigaliza wabuzaayo where do we stand because njakuwa ekyokulabirako Chief Justice wa Uganda that moment between is electoral commission ng'erangiridde okulonda n'okulayiza president Chief Justice yabeera n'obuyinza kuba yaba ne instrument of power gye mulaba akwasa president ako ka moment yako isi emukwasa ye n'akwasa president zibe eddakiika ndowooza nga 2 awo eddakiika eyo yaba obuyinza abukola ki abulina kakati wano obuyinza bwa umma bweba okulonda bikwasazibwamu nga lawyer wa King Saha akubuuziza ebibuuzo 3 n'olemu biddamu what happened? Webale kunchazaako wano ku Talk and Talk Show amanyi nze Jeff Ekongot kubyobuuza umma naddayo mu November previously nga ogambye nali electoral commissioner as electoral commissioner nali appointed by the police board ya umma we elections wezasazibwamu by the minister of gender era nazimiriza n'asuubiza okuzikomyawo nga agenda tuwane kasente okuteeka better elections kati awo wezasazibwamu obuyinza ne buddayo ne bunvaako ne buddayo mu association bwaddamu executive kubanga waliwo ka conflict ne police board kati we baddayo mu executive because elections tezagenda mu maaso ne bakolamu ka interim structure akana holding apaka elections endala wezinabaawo kati eyo interim structure yeddukanya umma yes yeddukanya umma so batambuzaako awo akatonotono naye ne barealizing nti okuddukanya umma they need more voices they need more people with various skills so ne batuulamuuko awo ne bagamba manyi Jeff yakolamuko ka contribution mu elections ne basuubira nsobola okukola ne contribution mu birala so ne bampita nkomewo part of the project gyendiko ku structuring a secretariat ya umma because na realizing nti as musicians tulina we tukoma mu kutegeera ebintu ebimu ne mulimu ebintu ebimu ebiri technical executive muyinza okubeera mu treasurer naye tekitegeeza nti ate treasurer abeera accountant tamanyi kufilinga tax returns tamanyi kukola audit reports ate ng'ekitongole kyonna ekisobola okufuna grants ekisobola okukolagana ne ba donors ba serious partners kyetaaga okubeera nga kisobola okukola ebintu ebiri technical so then realizing nti umma yeetaaga okusobola okukula nga institution neva beyond nesukka ku ba individuals obuzibu bwa umma nti abayimbi abasinga otunula issues nga baziyisa mu bantu ne beerabira institution eya umma erina potential nene nnyo okusukkako mu ba individuals in the last 7 months zembaddewo tutaddewo ebintu bitandise okufuula umma institution for example abantu bangi abasabye visas through umma nga basaba recommendations ne bazifuna tetulina muntu yegwe barejectinze ku visa recommendation temuzitunda tetuzitunda tuzigaba olina kuba member
mpapula inki tubadde tuzigaba stampu tubadde tuzigaba bwereere naye bataddewo ka small field of covering buntutu ng'obwo naye nga tubadde tuzigaba bwereere era abantu bangi babadde bagenda n'essaawa zino Laneeka abadde akagenda mu America era through Laneeka anadda teyakomyewo si gwe gusoosera si mu America wosukako kwebyo nga institution wosukako kwebyo nga institution sawa zino for example uma eri representing a Serena Bata mu kooti process etandise bali mu kooti ebyaddala tunayingira mu kooti naye tutandise process era baservinze dda balawyer abalukwago tulina law firms bbiri eziri ku nsonga ng'eyo awo wonna tewali muntu individual akiriko institution yetambula ne ba partners abakirimu so institution tugende mpolampola katono nnyo nina ebintu bisatu byenotinze wano one Big Guy akyali treasurer. Yes, Big Guy akyali treasurer. Okay, but the last interaction I had with him webale kikuonako nga Big Guy tasobola kukola balance sheet. Ante no kyagambye. No, ale ngamba kirungi akikonyeeko so kyabaddemu mu bibuuzo byange. Balance sheet wanange kinyumidde alina byayogedde ne ngamba ndi kati eri naye waliyo treasurer. Edda sebo. Onatera okuvaayo okwogera treasurer ebirowooza ku bintu by'ensimbi naye akoma ku birowoozo ebyo naye tabeera technical. Wansaba ne team eri technical. I hear you and I have no problem with that. Institution yeetaaga okubeera ne technical side. Omuyimbi ayagala okufuna visa ogenda ebweru. Uma emuyamba okufuna visa. Yes, a core recommendation, recognized by most embassies. Okay, but have you gone ahead to find out omuyimbi gyagenda okukola kiri kitya? Why am I asking that question? Abayimbi baffe bangi bava wano agenda okutuuka eri nga muwala ng'ekyamazima eri n'ekyo almost teriiyo naye nga wabaddeyo omusajja amwegombye n'amuyisa mu layini ya show amuvuga amuzza mu loogi. Two, abantu waliwo group yavaako wano negenda e Bungereza. Unfortunately, bagendera ku forged tickets. They got stranded in Brussels. Finally, they landed in London, stayed there for a month. Nga bakyalwanagana na fake promoter okufuna tickets ezibaza. Kuba wali embadi yagizannya kuyogenda. Naye ku return nga tewali woddamu nga tebalinawo bali trust. Uma eba eyagala just posturing nti efunira abantu visa yet it doesn't go the whole 9 miles. Katika kunyonyolao kwera ku nsonga gye mane gamba eya nti tulina okuzimba institutions ya part gye natuukirako ddala nganza right now ndi programs director wabuuza ekibuuzo kati nkola ki mu uma ndi programs director mulimu gwange kuteekawo programs uma zegenda okutambulirako okukula. One of the programs etandise okubuildinga tenaba kubeera institutionalized bulungi ekyalinga mu draft process bagiyita the music export program. Mu music export program tutandise okuteekawo partnerships. For example, about a month ago twatandika okwogera ne UCC. UCC as an institution to take a relationship between the music industry through UMA ne UCC. UCC badde supporting a film industry kumala emyaka nga 10 nga bagikolera ebintu ebyenjawulo. Ntugamba naye content fund eya UCC ekozesa okusupporting a industry erina kuba for all content creators otaddeko ne music. Lwaki music tetuwadde attention? So netugamba tugende mu butongole tusabe tutandike process. Naye process ya government zina cycle mpanvu okuyingira mu budget oyinza okumala omwaka okuyingira mu planning oyinza okumala omwaka ne bebiri oba esatu. So tugitandise process ku kintu kyobuuza ebyaba promoter ebyaki part of the export process kutandika building a direct partnerships ne festivals baziyita music markets. There are many music markets all over the world. Mu France waliyo Midem, mu America waliyo nyingi festivals ezibeerawo ez'enjawulo most especially zina muka interest aka African music ne Ugandan music. Bayimba tasobola bawoze yakozesa. Era naye twatandise engagement tugenda ku byonna bizimbira ku ate ngali willing and able. Tetuli mu bya kuzimbira ku muntu tuzimbira institutional relationships. So ne Canada tutandise okuplanninga okugendayo era tulina process gye tulimu. Tunoonya support microfinance yali showing them interest funding a tour tukole tugendeke Canada tugendeke Sweden tugendeke Nigeria
ne South Africa tutandika okukola partnerships ne institutions. Ekintu ky'ogamba kiva mu okuba nti tewali institutional relationships ne ba promoters. Kati we tudda mu ba promoters abalina interest mu Africa n'abalina mu Uganda tujja kutandika process ya accreditation. Ne tu profiling ba promoter nti ono akola nnyo n'abana Uganda tumukolere profile verifying ayina company ayina ki byonna bijja kuyingira mu system nga tukolagana ne embassy era ne verifying independently beyond just okubuuza oyo kyali gyali yaani biki ne tumanya tulina relationship. For example twatandika relationship ne Swedish Arts Council nga tugenda Sweden to visiting top institutions as arts mu Sweden nga tuyita mu Swedish Arts Council nga tu introducing nga negamba no bamanyi bano Uganda Institutionalization so sisindi sifina si institution neno zafina utajja kubulawo of course abali babeerawo naye obo zigamba kati agenze mu foundation federation achali mu ne umma wobanga ozinge institution oba aliwo yenna yasigala akola emirimu oba tuba wetugulawo olujinga institution for example mu Sweden tuba tugudde oluggi lwa Uganda ne Sweden kati yenna Jeff byetugezaako what you are saying sounds so good but one tugenda katono where are you getting the funds to do all this because byonna byoyogerako byetaaga funds and to the best of my knowledge techarginga yasemba kutunda IDs mitwale ebiri ate n'abaana bamu nakati tebazifunanga and that is very small money where are you getting the money to run this the biggest problem je tufuna mu industry abantu balowooza nnyo sente zirina okukulembera buli kimu but most of this work we've done is just communication. For example, we had the whole team from the Swedish Arts Council come to our office okuba kufuna Swedish Arts Council okujjano si kintu kyangu naye waliwo ebigende bijja twakola partnership ne Selam kitongole kya Sweden naye nga kifocusinga on arts mu Africa ne tukola project bagiyita Pan-African and Artistic Rights and Freedoms protecting our rights z'abayimbi your relationship ne tugulira introduction abaswidi ne bajja wano bitambula step to step batebere mu sente kyengeza kugamba ebyo let me tell you just communication. I'm not looking at money I'm looking at billions or hundreds of millions but I'll give you an example okuchaza people from Sweden the Swedish Arts Council at your office by the way National Theatre office muchajirina yes tuchajirina okay rent ye aliyoke kufuru tekyaluma office wajitwa bwerere bebali dulia kufuru buli kaseera UNCC ajwa bwerere naye ono ye is a better diplomat ebyo nabyo byalimu okuba emmeeza tubyogereko tulina obuzibu bw'omusajja gwe bayita ojede executive director katono nnyo tudde neba bakirizo parking ate musasudde yes for example nze accredited within the National Theatre parking is free all I have to do is let the people know nti wendi ne bampa card wemba nfulumamu nenjibadiza ne bajja ne bagula werere so any member but those are the things that tugamba institutions byasobola okuteekawo sibya nti Jeff gundi kasaba manya nti ono staff wa umma ne badde tumuteeka ku list omuyimbi bwajjanga abikola venue ako kenyini kukwata n'okamenya nozimbawo n'oleta investor I'm not saying ekintu kyoyogera nze mbuuza bubuuza why I'm asking so much about the money is because abagenyi ne bajja obuzi at least you have to buy them some refreshment abantu bazze mwogera kino biri you ask them out for lunch at Serena. Two, you're talking about traveling to go for benchmarking, traveling to go for doing partnerships. I don't think any Nigerian promoter or stakeholder in art will take you serious if you want to go to Nigeria. Nga omugandi why? Mfuna n'akatikiti akennyonyi akatuleeta tuli bantu basatu okuva mu omba waliwe bajja babatwala manju wali mu kasiisi nedda eyobwerere kyobuuzizza nze kankikuddire mu bwenti onajja kwongererako my experience wemberedde mu umma
tewaliwo really pass eryawo nega nti no waliwo sente zaze ziri mu that is operations amazima genye kati mulango gyaffe twakitanga personal evangelism omanyi ogande mugenda awantu okubateekamu nti ani agula amafuta leero tugende emmoroka y'abali luno nti leero ani akola bwati tukole bwe tuti tugenda olusi ne tugende tutuule ku Serena ne tujja kusharinga ffenna kabbiiru. So we've carried the weight. Abagenyi babalaba muzze wali mukola ka caucus. Leta yebita. No, muba mwategeraganye dda. As a mutuufu ku nsonga eyo partially. Ne eri function nga institution to people pay membership. Obusente bali basasula emitwalo 2 but right now basasula emitwalo 5. So ate tewali IDs pending. Abine byogamba mu chichi printer ekola office ekola tugenda kutuuka waawo 90.4 Dembe FM omuziki n'ebikuzimba. Tuchali ne Isaac Richie ne Jeff Egongot kambazeyo wa mukama wange ate nakola mukasa buli twagala okubanga kyetwogera nga senja kiyingira ebibuuzo byonna biwambi tulina kyetunakola leero tukuwadde bulango nze mbeere ku bulango kale kanguyingiza sente ffe tusaasanye kale onyiga bumunobwe ekyo tekimala era kijja kyekoze ekyuma alina kinyiga bwatyo kati akalubirize yenna alowooza nti oba nange nkisobola kinayanguwabaako ne kanyiga alinga badijje n'akakwatako naye nga talina kyakoze akwata ku nobu n'olaba ng'agize bwati naye ng'agira bwati omusajja wedda mulaba naye nga omusajja ono nga mugezi nnyo gonna amapesa waviira wano nga bonna abunyizeeko kati nze amuddiridde embeere nga ntya nga ngamba ekyuma nga kikambwe kino ekintu kya federation nakubuuza luli ku next media federation this is my take let's give it benefit of doubt okay etandike nze njagala jjuwa ennaku 10 tulabe what happens. Why I'm in support of the federation? For a very long time, I have not seen Ugandan musicians coming together as they have done this time. I can understand a true federation. Abantu ate abasinga tebali before that kulira one teyali as encompassing as the federation and teyali mu sente wano waliwo sente bwetoga ku twogera eri yali ki Star Uganda something chameleon gye yatandika eyo gye ngamba nanga we bali all stars bonna bali mu bonna naye ekirala all stars yali more on a WhatsApp group than physical. This time round federation is even physical to people where bali umanyi simanyi bamukigenderera waliyo WhatsApp groups nga abantu babeerako nga bali very active kuliko abantu 15 nemugamba nti bannaye mumanyi let's meet tusinkane nofuna abantu 7 which is not the case this time. Unique circumstances like federation. Waliwo kasente. Usually when the artists bali biri byasooka bali kubyabwe baba meeting ate wali agamba mbagulide buli omu mmere abantu artists beraga mu motivation naye waliwo okusula waliwo emmere daily okitegera kati just akasanyalaze k'emmere ako bot no sika plug ojja kulaba era ojja kumanya okumala event eno ngenda kuyitayo kale baminesa gwe sika plug y'emmere yokabwe mu wait ojja kulaba nga enchate wali ajja so there's a difference nze kiraba nekati manyi federation nga bokimanyi botunula wali kyolaba baba wala what is federation is when you get associations together naye ate kati bano awe tudda bakutembalasi ne bagiteeka emabega mu maaso no kati ne bagiteeka mu maaso g'embalaasi nze nabadde ngenda almost every day
olusi wendwawo up to around 8 there nolaba artist abasigaddewo nga ne sapa ebalemye ogula emmere wali ekitono nnyo yeesatu kitundu positive abagisobola naye the average artist tasobola kola 90.4 Dembe FM omuziki n'ebikuzimba katutandise federation njagala tumaleyo wali katono nnyo nja tutandike federation. Okay, Mwami Jeff Ekongota atuyisizaamu about what UMA is planning to do. Though, ebisinga ku governance structures. Yes. One thing I will say in his presence, Jeff is very good and very eloquent, but olwokuba nga bw'ayogedde ye kennyini tekiba kya muntu. Simanyi oba institution gy'alimu enaasobola okufulfiringa vision ye. Otegera Jeff kyengamba? Yatandise dda. For example, 2 days ago twalina meeting ya UNESCO. Saaliyo. Tonics mentoring a abadde process for the last 6 months. Ng'avuga ekyo nga agitambuza. Tubeera ne meetings nyingi nga sobola kuvaayo n'abalala ne bagenda process etandise. We were trying to mentor them to understand what it takes to build an institution. Tojja kutambalira ku face nti fiina watabaawo ekyo tekigenda mu maaso. And it's a sign of growth. Ekyuli we yafudde. Ekyuli abadde muntu ng'akolagana ne industry. UMA ekyuli yafa ssaawa 3. By ssaawa 4 nga twatandise dda okwogera ne UFS. Okuli tukuba obusimu by ssaawa 5 nga tufunye commitment basazeeko dda ssente bakoze eki. That is the institution at work. By morning our team was with the UFS batandise okugenda zana. Okitegera, that's the sali nayo. I just activated the process and the team took over and finished that. Mr. Ekongot, waliwo obuzibu mu kufuna ssente za Uganda Funeral Service. To the best of my knowledge, Balam Balugahari talked to MK movement. Never were you sent. What contribution did UMA have? This is what we do. Contribution ya UMA chimala bweba ye activatinga ne negotiatinga nenga sente tezinalabika za kusasula already ekyo kiba kimala. That initiative, you are the catalyst. We activated the UFS. You are the catalyst. We discounted, we negotiated with them. We even wanted for free because of our partnership with them already. Because UMA already in a partnership, between insurance, funeral insurance program. Bundi, yali ambassador wa UFS. Yali ambassador na yataina insurance program. Singa yali ajiina ya mitwalo 15 njokka. He was going to get insurance worth 8 million. For that whole thing, it would be covered. So usually, omuntu atali ku program ya fail, we just try and say because of the relationship wakiri musalireko era bill yaliwe yali nene nnyo, we negotiated paka nekendera ddala apart from okendera ne bagamba katutandike ebisigadde tujja kulaba along the way because of the partnership. Okay, we are discussing serious business naye waliwo omwana agambye nti bamita Matthew Carter ali Bungereza agambye he thought you were Italian. Ruchi. So Ruchi. 84 ani Oliye Rossi ono ye Matthew Carter. Matthew Carter mu 84 nali Muganda Kibirango bidibati ono yamanyi negati Ruchi. Yes, actually I had an incident nga nakakoma una ina membership ku Serena mba signinga bwenti ne signinga Isaac Ruchi after me first secretary wa Italy najja bamutanga Raniero musajja mulungi nnyo, very funny guy. Bwe yajja n'alaba erinnya lyange tamanyi yankonako n'agamba you are Ruchi. How you are Ruchi? My best friend is Ruchi. He's Italian. Ngalinda akayana naye bwe batowe banyumya nange n'ensaaga ne mugamba I am a black Italian ne tuseka we became friends. Okay, so anyway waliwo abadde alowoozawo nti maybe oba ndi mu kyotala anti next year you might be Italian, having switched from Chibirango to Chibigango to Kananura primary maybe kati Ruchi nale idea nageno kubange fulumye
ng'oli ku embassy ya Italy. Usanga Brian. Usanga mwogera ne Brian White. Katono nnyo abatuliriza. Thank you for all the people that turned up yesterday mu club governor. It was massive. In a very special way, njagala okwebaza Swangs Avenue. In particular, Vinka. Yes, performance yabadde nungi. I would like to watch your performance again, given a chance. And yes, abantu. Akantu akontero kakozesa, nenka kozesa sparingly. She had people eating out of her palm. Techitera kulabika. Nga dance floor yonne ya Governor Main. Abantu bawanise mikono. And yes, you were dressed very, very smartly. Thank you, Vinka. But above all, thank you, Governor Uganda, because muyi yabuli kasera ne mulete ekipya. Akantu ako ke mwakola okuteeka stage wano maaso kumpi ne dance floor. Kalungi nnyo nti you make the experience worth it. You give the people a chance to feel the cologne of the artist. Okusinga walingo omuntu bandi weekubira ngo muyimbi gyali naye kana akomusembeza wano. Thank you. I'm sure your Shaka ne Mr. Paul beba initiating ebintu ebiti ebirungi. Olunaku olwaleero ku governor emitwalo giri 3 essaawa ziri 3. Shiba Karungi will be performing in governor tonight. Agenda kubanga premiering a video ye. So my advice to you, if you are a fan of Shiba or if you are a fan of good music. Ina video chi? Chikabuka. Yes, it's a very nice video. Ate tukumenyekerawo. Era gobango yagala okwata position olwaleero, governor is the place to be. Ebintu ebirungi byonna gyebiri. Ba protocol officers bayisa bulungi abantu. Naye ate banne namwe bwe munyo jo waliwo omwana yataddewo embeera yanywedde n'ayitawo aba protocol officers tebagala kubeera rough ate ye ayagala okubeera rough gye bali kati ate ng'olugoye lwayambadde eno waggulu kwegamba ebbeere linga lyako eddakiika yonna okubuukayo embeera yabadde ya tabbu naye nga abatuwuliriza essaawa 3 olwaleero. The place is called Governor. Thank you all the DJs who performed yesterday. More so our very own Medicaid's DJ yabadde mu 40 plus and ababadde balaba rally. Nayimiridde waggulu bwenti nentunulanga ya mikono waggulu dala gyegiri. Thank you Medi, you've really improved and I was very proud. Era bwe nabadde ssebo nange nengenda ne mwokyayo. Okiraba? Leero musanyufu. Musanyufu kuba yakubye omuziki nentunula mu bantu nga ddala abantu bonna bakiyaringa. Mr. Charlie Lubega, a belated happy birthday sir. Nga talk and talk show nga Dembe FM sebo mukama wange birthday yabaddewo nga tetuli kumpewo naye tukwagaliza amazaalibwa amalungi era tukusabira weyongere sebo okuwangaala obeere nti buli kimu kikutambulira bulungi. Definitely olunaku olwaleero don't forget DJ Frank Omeno yakutumidde n'agamba nti byewali byabiri ebyepikipiki bweyabuuka ku piki taata we n'avuga n'agenda ku ssomero nti bituufu nze sirimba awo nakakasizza webimya bituufu. DJ Brian, big up on yourself. Henry Issa, big up on yourself. The always smart, beautiful Natasha, big up on yourself. Now, because mwena F&B manager Christine, you do a tremendous job at governor. But I cannot talk about governor without talking about East and Central Africa, the Commonwealth, and some parts of the Persian Gulf's #1 club MC Mozeso. Thank you. Omuntu ampereza message wano ngenda jikulaga yabadde yandabye jjo mu governor nangamba ampereza message nganga nti walabye design ataya ya Mozeso. So abantu bagenze bakkiriza nti byenjogera abaddemu ebimuli bituufu. No, it was a black thing but very, very smart. Thank you for being smart, Mozeso, and hope you will be smarter even today. Okay, katweyongereyo mu maaso ne talk and talk show. Waliwo aweereza wano message alabika oba mutabaniwo agambye Uncle Eddie, thanks for the show guys. This is Alan Ruchi. Greetings to my namesake Isaac Ruchi.
naye olina okumukolako investigation erinnya yalijjawa kuba that Richie thing ekyo kikyo kati ye yagijjawa kale ne muzeeyi wange yakaya na lumu ku airport waliwo yamuyita Richie my father no I am Richie Bigango I am his father oyo mwana ye yasala ku linnya lyange butchered yagamba butchered manyi yategeera ebyennyama n'ente nange butchered yali mulaalo abimanyi okay andi mulaalo kati kina kye kitegeeza ate kirala abantu ente bazi treasury nga balunda ente abera mulaalo okay so nagigoba kubanga kati wano mu Buganda waliwo abalaalo nga balunda nte n'obateka ku faamu yo n'obagwa buli kimu ne balabirira ente ezo ne zinyirira nga nina omulaalo wange kati abo nabo balaba n'omunyarwanda wange obalaba abaali nga bazikuuma kati baafuuka bannannyinizo balina ente bo bagulanga nga z'omuwa ng'omusasuza omuwamu nte naye Alex mukulu taata we yali very cunning kale kyezi abalaalo yabasasulanga n'abakolera pata awaka ne bazirya zonna ne zikomawo nga yabaguza n'omwenge taata Alex mukulu Very sharp guy. Very sharp. Mutabani bw'abijja. Edison, tugere maaso. Tugenda kuyingira mu UMF wali mu federation. Naye Uma has been around for over 5 years. More? For over 5 years. For more than 5 years. Okay. Naye ebintu byonna byoyogerako tebiweza myezi 3. Be sounding very good. For the past 5 years, what have you done? And would I be wrong to say that you are panicking because the federation has come up, or you got a hint that the federation is coming, so you should start to do something so you can be seen as if you are doing something? You've not done anything for the past 7 or so years, and I'm not being personal. I am saying Uma. No, so you are standing here. Oyogera tunulira Jeff naye nange nja ku answering ebimu. Nga oyogera 7 years mwendi. Kwetaaga nnyo kubanga police board yammwe was a very big disappointment to art. Okiraba? Besides kuteekawo kulonda, you make it you act like a kangaroo court. But kamalirize program director ombulire Uma emyaka 7. What have you done? I think it's very unfair okuvuga Uma bwotyo. Uganda soko tandikire ku Uganda olugodo nchiwa olugendo ewuwo lukyali lwattaka. Uganda ebaddewo for 46 years. Bino ebizibu kyobuuza bizibu bya Uganda yonna Uma naye ekula bukuzi yali akatandika emyaka 5 mitono nnyo okugicriticizing okugisuubira okubeera ng'etuuse ku standard gye wandi so Sirina standard. I've not put any benchmarks. I've only said what have you done in 7 years? We have institutionalized ebintu byogasse mu myezi 3. Bitutwalidde that long to get to a place where it is an institution. Let me take over my question. I know impression you're creating and tulinga abali mu papa kato gezaako ku leveling up with the federation. That's not true. Not leveling up. You are doing things so that you can be seen, till you have something. Something you're doing. If I'm to quote you, we have started, we are planning, we are going. Kankubuli bibaddewo before federation yakosa structure abana up country bote balina batukaye bagala ndabya abebusoga nga bayomba. That does not answer the question. Uma, what have you done for 7 years? Ebintu byonna byogambe foundation erwawo kivola omuntu abazimba skyscraper ayinza okumala omwaka mulamba nga asima ekinya ngadda wansi ne webuuza ono kalina gye yatusuubiza eriwa. Because the skyscraper requires a deep hole to give that skyscraper the structural integrity it needs to become a skyscraper. So the first 4 years is a process of building the foundation. However, for example, just to be able to defend an artist, process here, Panaf yatandika 6-7 months ago.
ne tukola launch ya event y'abantu ne boogera during elections bichimba ate kati electoral commission ate ali mu bichi bino ne bano nga wonna tuli mu kusimba foundation kati okutandika okulaba fruits nga ebintu byatandika dda. Even engaging with Kenzo regarding the federation tebyatandika wano nga federation entandise. Twafunako ne meeting ne Kenzo mu hotel nga tugamba tukoze tutya. Kwegamba Kenzo yagala ddo obufuzi buno. Yeah, ina interest mu shaping the industry. Ne tutandika involving abantu benjalo bebe cool tubale tuogana naye mu shadows almost every month mwebuzaako kino. Naye wabaddewo kiwandiise oba coordinated movements around the industry ezabadde mu bapromota bagezaako okuwamba industry. Ne tutandika okubeera active as an entire industry nga tukubira obusimu n'abantu ab'enjawulo. Obusimu bwatandika before this conversation ya federation. Most especially mujjukira akabaluwa Bajoke ya Fuluma. Akabaluwa tekaakomaawo katandika ebibuuzo ne bitandika okudda mu direction ya regulation. Akasente ezokuwa abayimbi kusalidde zino kusalidde ziri. That Kabozi was a seed that started what? Giving birth to the thought of them that could have been the regulating trigger concerts. of the formation as a counter. It actually was the trigger. The federation. Because we started talking about... It was a knee-jerk reaction. Yes, we started discussing in the background. In fact, we tried to have a meeting with Kenzo 2 days before they started this whole process. Ngali caught up. Ngatuli mukubo busimu. Bebe cool. We talked with everybody that matters in the background to Gamba. You know what? Something is going on and we need to take charge. And let me tell you the deeper story of what happened. As they were planning to regulate, this is what gave birth to them planning to regulate. In fact, last year around November, we started planning to create an events clearance system for the industry. As UMA, Ngatugamba, this business of we go to Smaya IGP, KMP, RPC, DPC just to get a clearance for a single event is just too cumbersome and makes it difficult for people to organize just one-stop shop. Netugamba no, and then you are in a guau out of the blue. But Jeff, we started the process in that direction. One second. A musician has no business to do with police clearance unless is self-promoting. And you will understand. Two, you are a Gisurawo. It's because abayimbi tebasasula musolo. But omuntu bwabanga alina office nga ali tax compliant, you are a tejja ku mulyango mulinde. True. Do you want to tell me nti UMA muli babbi ba musolo oba muwagira okubbibwa ku musolo? Kino kidawe nakugambye nti ng'ensi tukyakula. There's a very big section of society that is not on the tax system. And for this reason or the other, abamu because tebasoma tebabimanyi tebafayo bimanyi abamu because you are in tena spreading a net here. But let me take you back to the point of the system. Twalaba nti this crop of promoters abaliwo, most of them are uneducated, most of them they are not structured. Yet there was such a time when Baruchi never via on Rugasira events warehouse Shaka ngabakola events nga zibeera ne layers of planning, traffic flow, the layout, the emergency systems, bichi nga events ziri done, concerts ziri done professionally. Netugamba, we need to go back to such a time, because if we rely on these promoters who are unstructured, we are going to degenerate it into some kind of uncivilized industry. Netutandika okubeera active, netutandika engaging a police. We engaged the IGP and had several meetings to jumpstart the process of a clearance system. We engaged URA and had over 5 meetings. Netugamba, we need a coordinated system. And I think that's where they picked up the idea. Actually, 3 days before that Freedom City saga, we had a press conference with the IGP's office. Natugamba to warning about the need to professionalize the way events are done, to avoid such accidents. You've spent 7 years building a foundation as UMA. Thank you very much. Fetulinda bibuuzo sendi. Federation is there. Yes. Ate omwana bobi mubuuza bwabigayagaya n'abikanyuga wali. Yeah, and it's not a contest of... Najja fogaaya ebibuuzo.
is a very intelligent person, Sima but kirimu kaza. the final judgment. Jeff yakaya kibuta ng'omwoki ekitala ng'omwoki ekitala naye kati ng'ebyo byonna Kasuku ebyo bivaawa biva mu experience ne time gyataddemu tofuuka mukasa ku bebe nekiri ekibaasa kye naabyo wali kiyinza okuba nga kyeyazakutte kya Jeff kyange mulimu breakfast naye Jeff feel ebibuuzo free to have your breakfast as we are working. si mu studio waliwo studio ya mukwano gwono n'omala oyingizaamu n'amazzi tusobola omwogera erinnya omanyi nyinza omwogera na blocking essimu yange atagala mwogera ate kati akooye yasuza akola But we are discussing serious business. Waliwo wano faani waffe ne federation ogiwolereza tonayo kyayo ebibuuzo bikwata ku federation olemedde olemedde kuwuma wagambye embuga ogyagala nnyo njagala oyo kye Isaac, you are getting a lot of messages here. I think ojja kuyamba oweeye namba yo so that the messages can come to you directly. Waliwo faani waffe bamuyita Leila za Lwango agambye bambi ndabira Isaac Richie. I miss him ffenna tuli single. Isaac Mufumbo oyo faani yaweerezze ye kimubiri yalowooza Mufumbo nagamba mwembi muli single naye Leila n'obufumbo banna nabuuza Isaac Mufumbo so esimu yo nga tezikira ani akubye yogera erinnya Jojo One waawo Jojo One bw'oba owuliriza Jojo One ngenda kukubira ndi ku eya omukyala wa dokita dokita Mbonye mukyala muyimbi Jojo Wonder agala kukyala Jeff mumukyaze njagala tugendeko wano banatwoca medical insurance for the benefit of abatuwuliriza and with your experience okay ne eloquence gyolaze mu kuddamu ebibuuzo n'ebimu ku byebalama. What is a federation? For a layman out there, tusooke ndoza tutandikira awo. Oba formation ya federation baana battu. Mubuuza gwebuuza Jeff ekibuuzo akigaayegaaye akiteeke wali nga kive mu ddiiro. Omanye ekikajjo linda lukuta. Gwe kyoba okola akigaayegaaye baati. What is a federation? Kati instead of okungamba federation kikankunye oba formation yayo. Because that's the real condition. Yes. Omuti gukulira ku mulandira. You unify associations to form a federation. You cannot federate without federators. Issue ya fe wano terina mu ya definition. Eri mu principle of what is being done. What is being done is that it is keeping the basic understanding. It's the reverse. It's the reverse. You federate when you have federators. So you unify associations to form a federation. You don't federate and then look for federators. You do not create a federation and you figure out who do I associate now. Eddie Kalike wagambye tokwata cut n'ogiteeka mu maaso g'embalaasi. Yes, you do not embalaasi create a ebeera mu federation maaso. and you create a narrative on which associations and create new. We have the Secretary General of Uganda Musicians Association, and we have, I think he's the Vice President. I stand to be corrected. Hanson Valiruno. Yes, he is. Those are two senior people from UMA coming to the Federation. As a layman, nzawo kiba kindaga nti UMA is federating to, has sent representatives to the Federation. Therefore, UMA etegedde bakama baayo ye Eddie Kenzo. Am I wrong or right? Are these people there illegally or on individual capacity? That's the impression created, but the reality is this. I was there on the day they elected. The talk was of a federation, but the actions were of an association. So I sought clarification from the lawyers that they had brought to handle the technical side of structuring the federation. The lawyers assured us that they were going to follow the law or to follow the principles of federation. They came and presented and they said
associations that exist will be the ones that will federate. And then they broke down what the federation would look like, some of the suggested roles, and then they proceeded to organize the election. I stood up and I told them, now that the principle establishes that you need the associations to form the federation, can the associations now nominate people to federate? So I asked the people who are there, that those who are here and are not members of UMA or any association, please go and align with whichever association you want and ask them that you would like to represent them at the federation as a delegate that will form the interim team and will form eventually the board that will run the federation. Then the mediators rejected that process. The mediators were supposed to be overseeing the process and following the proper legal structures that were recommended by the lawyers, but they refused to heed to that, which told me that there was an agenda. In fact, the seeds of this agenda were planted that very moment, and they started planting more and more by overriding. First of all, in the process of even electing a federation, it was very uncoordinated in a way that the facilitator, instead of being a mediator, became a dictator in the process of how this. Annually facilitated. There was that gentleman, Andrew, I think Makaka or something, right? Yes. So I thought that they were going to play a non-partial without having sides. Now here we chatambula. Okay. Then, but in principle, right after that, again, Kenzo did a very good thing. He said he will join UMA, and the associations is what will become the federation. And he encouraged all the artists there to join UMA. Thank you. And it made a lot of sense. Thank you. Anti-elections he was not happy nominated for any key role until he saw yali tali nominated mpaka kyali kiggwayo kati n'agamba nange njagala kuki n'agamba njagala ku treasurer naye ng'oledde you could tell Bebe was the preferred candidate for that ne beesikamukaawo and eventually they agreed but they agreed to serve on the committee together. President Wachi. What federation? It was just on that role, the competition between Saha and Bebe Ku. Jeff, now you're president, I know Mutugoya let me hold. Richie, I've seen you go tell me a cast of vote. Don't think I have not seen you. I have seen you. Never about concentration yankati erikubi into your federation. Hey. Time again to be your federation one. Interim Echarondeba is an interim committee. An interim committee. Do you agree that sometimes in life the end justifies the means? I agree. And ngabo ogambye eti UMA emaze emyaka 7 ekyasima musingi. Okay? Ogwa skyscraper gwegenda okuzimba. Why don't you have faith in the federation? Abasajja bakoze interim. President agambye abantu bagendere mu bibiina. Okay? Era naye agenda mu kibiina ekimu. Okiraba? Then ebibiina ebyo byoke bijje. Why are you against that? I'm asking a question, Mr. Richie Bigango. Kati manager gonna tusooke tuveeko mu bulango. When we come back, that discussion continues. Yeah. Ekintu kino okikubidde nnyo ku side eyo. Ya federation. Nzembuuza kibuuzo. Tetunnamanya lwaki. Wakaza okusereni. Talina kugendayo. Pulira. Onali sophisticated nnyo. After wansi. Puliriza. Omutayiriza waggulu oti. Kumba ali wansi gye yayise. Puliriza. Nze namubuuza wali we yali ku next media namubuuza alina engeri gye yanziramu ne mmanya. Ng'anga omusiru ali aligned. Puliriza. Nze ekyange kyangu nnyo. Nze I ask a question. Okay? Jeff. Nakolanga bamugambye n'akigaayagaaya n'akiwanda wali. Ndabye ebifaananyi by'ompeereza. Naye memba.
nga advice abumba yaleese ekintu kyayo abajeffe babakuzaabula baleese ekintu kyabwe. Okay, amalo balaga wano. Alex Olimba ekifaananyi kino kitambula olutambula from ekya Kenzo ne idea Shiba ebyawuma. But I think then that is good. You know, so that is good. They are members. Therefore, Uma is federating. Uma yevuga ekintu kyayo. Abana ebintu byaffe binyuma. No, reality equal ground is not that. We are just tulinga nga abakigwamu tulinga ababesibako. Buli wogeza kwogera ku there is a general feeling. Era abakoze basiimibwe enkoko n'eggi kikisooka kinnaakyo. They have done many things for many years. It is not about personalities na institutions olwosi munyiizi. Nedda kyekyo kyagamba agamba nti tuzimba institution. Simanyi oba eritaliiyo nnyo kuba eritaliiyo bebe yamukuba naliwo bebe agamba oyo atedde bipoliticize oyo mujje Ekyo kyaligayo nga waliwo okusalawo nga slider zitambula zidda wansi ku bantu bamutinga naye tebangambye nti waliwo nnyo okusula akazitoka simanyi from above eri yafuuse radio bw'oboogera bwewuliriza teriki teri kwogera woyogera teri kuteesa era banabadde buli wembadde ngezaako okuteesa nemugamba tujja musobola tebereza nga bamuleetera balina embwa eziboggola yavumye eddola batunuzaamu nga bali mu industry naye kati nze kaliko mmanyi fulfiga ate ayinza okugwa mu lefuti yange n'amala nvuma bamuwadde yangambye bampisa era nki waliyo ebifaananyi byolaba ate walina kubaawo isimu akube ono naye akiweereza isima yalikoze emirimu naye twali ku mbaga yambidde. Okay, we go. Kuchenda akawumuzenya Dembe FM omuziki nebikuzimba Talk and Talk Show. Ebibuzo bikyajja tuli ku federation ne Uma. Abatuwuliriza tokubira nnyo ku federation. Zino mbadde siri ku ground nnyo kyaivola mpuliriza buwuliriza. Ntegeere ebintu ebitambula. Olaba ndiwa. Mbadde nkulaba ng'ogudde nnyo eri mu negative ate no ku positive toge. Kyengamba namba yogiri side. Okay. Beera wano ku abatuwuliriza tuline Jeff Ekongot. Leero ambulidde office empya gye mbadde simanyi programs director okuva mu Uganda Musicians Association. Police board ekyaliwo mwami Isaac ekyaliwo the spirit kizibu nnyo okujijja mu bantu. Of course waliwo bu disappointment so waliwo and tugezako bu mitigatinga fenna tetulina it's been a while naye tukyalina group yaffe every now and then omuntu ayisawo naga ntebana mubira ebigenda mu maaso fenna ne twerolera. Kankubulire ekituufu kiri nti some of these guys bambi they are ngabo nkubomanyi they are very sober, very they are elderly people in music, not necessarily mu myaka. Kati abamu tebagala nnyo ntalo tebali nganze kati olaba nange ninagwe nakigambira Jenkins namuga nti namuga Jenkins I laid down my sword. Did you lay down your sword because you realized that the policy board was actually an illegal entity? The policy board was an illegal entity. Was not an illegal entity. Kati jukira amateeka gano it was a quasi thing. Amateeka gano getwogerako. These are pieces of paper that we sign and write atenga ffe tubiwandiika era ng'osobola okuddayo n'obaako nekyokyusa n'otereeza feba sponsor ffe twatitandika yadde ekyo nakyo tekyakolebwa. Kati bw'ogamba nti no twali irigo kyonna n'okifundikira bwetyo omusajja mukulu munnaffe gwe tukoze naye emyaka gino gyonna oba tomubazeemu magezi kubanga yatuwanga guidance nga tutambula naye mukulu Silver Chagulanyi. I don't want to look like I'm being personal. I am on the principle. Yeah. Okay? Principle joliko je. Yabagaidinga ngalo yamanya amateeka okusinga ffe. Okay. Kankuzeeyo kitu kimu. Yeah.
document njagala okujjawo rumor naki document eteekawo police board executive bwe yatuula okugikola yali supposed okugenda mu URSB to be registered. Okay? Process eyo teyakolebwa. Which makes the police board an illegal entity. Am I right or wrong? Let me chip in there quickly. Please. There's the reality of the legalities, the reality of the board. The reality of the board Katugende ku legality. Let's just Tusoke ku legality. Not the room here, human error. Let me answer. No, you're changing tactics. Let's finish the legality. Let me explain what is important for the benefit of the audience. What is important for the benefit of the audience is to understand. Let me serve for the benefit of the audience. The policy board was playing an advisory role to UMA. And that advisory role was coming from the combined experience of all these elders of the music industry, and it's very important in the very much appreciated. However, there was a small detail that was skipped in the formalization of that board, and that it was not skipped because there was an agenda. It was skipped because of I think lack of resources at UMA to pay for the process at URSB, period. Not that there was any agenda, but there's some direction to create an impression that this whole thing is illegal. It's not about legal, illegal. It's about the role that the board played in guiding the industry. And that was a very important role. Let's not underscore that. Let's not undermine that role. Let's not prioritize the legalities. The legalities are not important in the driving the industry. It's paper. It is the advisory role that is more important. Much appreciated. Yes. You managed to bring all our honorable members of parliament. Thank you. I was with them yesterday having a drink. Honorable Kayemba, Owebukomansimbi, Honorable Hilary Chiyaga, Owema Okotawali, Honorable Geoffrey Tayo Wemitiebiri, you know, and you guys. Wabula Honorable Katolu wa Maika. Quali. You are undermining that. My saying that the policy was illegal does not discredit them. But it actually does. It's what they use to discredit. Certain groups of people, including you, by you raising that voice, you are actually serving in that same interest. No. You are an industry player. You should be serving the bigger role, the bigger picture that helps to shape the industry. What I am doing, Jeff, history will judge you. Actually, I'll be very glad to be judged by history. What I am doing, Jeff, a very important what I am doing, of this industry. Nkutte ekigundi kinene bwekiti emiti giriena nga girimu akakungunta wakati kati ebintu bingi ebirimu. I'm shaking. Okay. Nze nyanya bwendi akati abali eno wansi bebalaba the fine grain ngeyitamu what you're doing is trivializing a very important history for this industry. Sendi kampisao kano mangu nyongo dayeyo kankasuke ya akantu kana abantu kajja banyumira abatuwuliriza ne ba practitioner abali mu industry. This is how important our industry is. I don't know if I've had the opportunity to amplify this here. Ne buli wendaga ngezaako okogera katutaasizza nnyo ne bwe twali ne tutula ne government buli gye tutudde nayo. Mu 2017 Bank of Uganda yawa abantu omulimu ne babaga nti mugende mutukolere audit twagala kumanya creative arts zino ze boogerako what is their contribution. Ne bakomawo ne paper ngeri conclusive comprehensive paper negamba mu 2017 GDP ya Uganda was 30 billion. Contribution ya creative arts was 3%. That is $800 million. Coffee sijukira zali maker, but creative arts did better than coffee. 2017 ne tukwata bwino oyo gwe tutambuza kati. The top 10 taxpayers, half of them are relying on the entertainment industry. The top 5, including Uganda Breweries, MTN, Airtel, Century Bottling Company, all the liquor companies. You switch off music and you see how many beers you sell. I've actually engaged a scientist, somebody who can give us a scientific paper
kubanga URA did ne questioning mu juice wano bagamba taxing them bichine tubagamba why are you milking a cow that you have not fed nebagana those numbers ekitufu kirichi kati nze nembuza nga Leman nengamba nti taxpayer omunene nnyo bwaba telecom what is the telecom selling What is the they're not accelerating selling the sale of airtime telecom anymore they're services? selling data akola ki People watching bw'otunulira yo videos, trickle down music there's a videos. scientific Thank you. way there's a scientific It's the way entertainment you can industry quantify fueling this contribution economy. yeah creative arts towards this industry. The problem we are having is the proper crediting of who is contributing to what. The credit is going to the telecoms. The credit is going to the man collecting the money. Yeah. But the one influencing the money coming in is the entertainment industry. Much appreciated. Much appreciated. Kubanga ekiriwo Obalaba ekikulu ekiriwo kyoleeta nga bakigaaya ekikulu kyoleeta federation oyo mwana Jeff mulala nze namulabye ne sitaagala kugambirawo tujagala bwejja nejja mu good spirit ngezze ne appreciating twagala federation appreciating creative arts contribution to this country that is going to give us leverage to sit down nga Bible bwegamba Katonda agamba to sit down let's reason together twagala kutandika kwogera nga ba appreciate waliwo mpereza message walinda katono tikirabika uma mwe mwekozeemu omulimu ne mudda mu federation Fina member wa federation wa uma Kenzo member wa uma Shiba member wa uma Bebesi member Harrison bali luno member wa uma mwe musinga mu leadership kiba kiraga nti uma ye transforming the fuse federation kale kati kan clarifying mu bwenti mbadde for the longest time I am ningagezaako okusomesa abantu kyebayita disruptive innovations disruptive innovations gye tuvudde tuva yonna zize zijja ne zishakinga just 1 second Mr. Disruptive innovations. Yes. In true fairness, but stakeholders bafa abasinga tebasoma. Anti kati jemba denda kwa example biri. Federation is a destructive innovation of uma. Kati nedda kankuwe biri nga bw'ogambye very quickly gweleeta biri kankuwe biri mukkiriza aleete biri toleeta disruptive innovation nawe ate yeerabire ekyekyo wamagenda mu maaso esookera ddala culturally abantu abasinga abatuwuliriza bamanyi kino Afro Studios fena tuzijjukira twagendanga ne mwekubya ebifaananyi ne baweereza firimu e Nairobi ne zimala wiiki 4 ne zikomawo bano ne bajja okukyaleka nga mulina album 6 that is the entertainment that's how we entertained ourselves Afro Studios yali ekolera Kodak they were the #1 agents Kodak balina omusajja n'agenda n'ayiiya na inventing a digital camera bwe yagireeta babosi ne bamugamba tekiriyo fe tusinga okutunda firimu kino ekintu kigenda cannibalizinga ne bagishelvinga mu dakiika 2 Fuji ne Sony ne bakola digital camera Kodak was 100 years old billions it was a dinosaur olaba disruptive innovation bwejja ne kushatinga down baba bakyali awo omwana mu Scandinavia n'agenda ateeka kamera ku simu that was Safini ne kigwa that is called disruptive innovation Afro Studios ne Kodak reinventing yabadde namba emu and I brought that kubanga bakitegeera ekira the biggest one is mobile money 15 years ago Mutebiri yaseka ne team ye ne baga nti how can you put money on a phone this was our governor twalina 23 banks disruptive innovation abana ne bajja ne app ne baga sente zino zisobola okubeera digital nebera digital wallet nze ebintu bino mbigoberera naye nange ndi late boomer nze natandika okukozesa mobile money mu 2014 nga wayiseewo emyaka naye bwe nakitegeera bwe nti nenkiyiga era kati woli awo disruptive innovation wulira kati wulira aba bank we besavingira okimanyi nti today the banks are doing what mobile money has been doing for 15 years
olunaku lwa leero flexipe ezekati Mobile wallet. ekompitinga ne bali abalala Mobile wallet. Daniel Ogongo bw'aba awulira nkubira essimu akantu kayisizaawo nga bano tebamanyi n'ekituufu olaba disruptive innovation kati twakayanye jjo. This is very personal. My younger brother Gad is a filmmaker from LA, Hollywood. Gad Richie. Yabada directing a Prestige. Bamita Gad. Ye Gad. Gad. Kati twakayanye ne Gad. Gad is my brother. Kati yabada alaba ebitambula talina nnyo ky'amanyi nnyo mu industry. Eya Uganda. Naye twakayanye ng'ali ku saidi yeri. Katono mugambe n'omuga ati gwe man but you are my brother. Naye nawuliriza bwe yadda ngamba ne neechekinga nanga Ike obeera ogamba abantu disruptive innovation. Kakati bano abaana bazze n'ekintu kyabwe kigenda ku disruptinga mwe abauma muli bakadde mumanye engeri y'ebintu gye bitambula biri old school. Nangamba nti Ike okimanyi nti leero people don't need a record label. System ya record label gwe gy'omanyi people don't need it nti omwana leero asobola okwekolera 360 nga bw'ogimanyi mu industry gye bayita 360 byonna n'abikola yekka n'afuna na excelinga. Kati he opened me up. Nenga nti omanyi kati federation eno naye kangitunulire nga what if it's a disruptive innovation nga tuli just old school tuli set in our ways walo systems but the world is being disruptive. What took 50 years to do today takes less than 6 months. So with that kind of openness I want to wrap it this way. Ntinze I am very open. I'm open. I'm a seasoned practitioner. Njaga kulaba how can we better this? How can we sit? How can we talk? Netuva kwogerera eno nzegera ku reaching out. Ngana ku reaching out ne ku serening ndeyo. Yeah. After 10 years ngatoli nyayo. Are you sour graping because you've been left out? No, but I wasn't in leadership. In the federation. No, but I am on the group. Banteka kodda. Okay. No. Number inijinde ku zero. I'm not sour graping. I'm not sour graping. I'm actually very ready to serve. Nanagambe ka disclaimer kange kabadenti I'm very mature. It's okay. I've put in a lot of time. Nze si serving an industry leadership kyekiri kye nagambye nti 2004 ate nawe waliwo. Some of us have served without necessarily leadership. True. And it's okay. True. Yeah. Have you tried to reach out to, maybe you don't understand this federation thing. Have you tried to reach out to these people and ask for an audience? Omanyi, maybe my reaching out has been biased. Kwanga madde njogera na Jeff. I have spoken to Bali Runo. I have but Bali mu leadership eri. Jeff abeerayo all the time. He's not one of the leaders, but he's a key contributor. Jeff, I've spoken to Fina. Jeff, Kusimu. Jeff, I want to ask you this. You have a bone to pick with the federation, am I right? Nadala formation here. I think you wouldn't call it a bone. I have a role to play to help improve the way it's being structured. Okay. And have you reached out to Eddie Kenzo, the president, or has Eddie Kenzo reached out to you? We are actively talking. We've had numerous meetings. Even 2 days ago, we had one. We talk, but the real problem is the attitude of not taking in the feedback. There is a position, and that position is that we create new associations that are arranged along tribal lines, and these things are all just replicating what already exists in UMA. UMA has 16 clusters in 16 regions, organized already according to the government sub-regions. And in each sub-region, we have representatives from every district. We have a footprint in the whole country. In Karamoja, where you would think where it's far, we are present in all the 9 districts of Karamoja. What have you done there? We are active on the ground. Our musicians, we are lobbying to play a role. For example, a month ago, our musicians were trying to help solve the problem of the insecurity around the Karimojong warriors. They wrote to General Saleh to play a role with government, try and solve that. We went there, we discussed with Saleh, we were there for a whole week. Saleh accepted to work with us and even funded them. When they are running things on their own there.
He funded the Karamojong musicians. The UMA members of the Karamoja chapter. In fact, he took command. Because of he took command. Yes, because of UMA's initiative. Okay. So we are actually active. There's no need to recreate these structures unless there's a hidden agenda. And I won't say unless there is a hidden agenda. Are you sour graping because of the alleged money which is rumored to be coming in? Ngamulaba omugati gubava mu ngalo gugenda mu federation. That's a very good point. Money is very important in the industry, but from what we've seen, money from government is not like a pipe of water they connect to your home and it starts to flow. Money from government is like a one-off donation that comes. Then it is usually the big number, and it is reality what hits your account. When we had this discussion a few years ago, there was money coming, and then what hit UMA's account was like 62 million. Just enough to even have, just to run maybe a small event of 500 people. In the end, money will come, but not the big numbers. And when it does, if there's a hidden agenda for money, let him be declared. We are more interested in number line wajivudde ku zero kanafe katubere. Oli mweri side eri. Uma has had experience in being a part of the industry. What we are more interested in, that when the money comes, what are we going to do with it? What's the vision for this money? Is this a fight for money? It's not a fight for money. No, but we are all there for the industry. It is really disappointing for a seasoned, respected person of your caliber to pacify what's going on with Tokyo Sente. Sente ezo kubera ko driver 2 hours on the subject. And it is only for 5 seconds that I've talked about money. No, I think you're not judging me right now. Okosa figure of speech. But we know when you say Mugati, you're not literally talking about Mugati. You're talking about money. But in the Chengamba, you will be judged. History will judge you. 90.4 Dembe FM omuziki nebikuzimba ebule dakika mwenda okwera essaawa omusanvu abatuwuliriza ebule dakika mwenda okwera essaawa omusanvu njagala okubategeeza abatuwuliriza bakiyita Georgina Gardens kisangibwa Lubya waggulu ku lusozi wali bw'obeera ku Georgina Gardens ofuna omukisa okubeera nti obusozi 27 obwetoolodde Kampala bwonna obeera obulaba bakakufuwako bulungi. Njagala okwebaza abantu betwabadde nabo kamale mention eno kati oyegedde ku sente. Njagala okwebaza abantu betwabadde mwenna ku Lwokusatu nga J Band etukuba omuziki wali ku Georgina Gardens era nyongera obategeeza nti every Wednesday saawa 2 band ebetandise okuba naye nga buli lunaku ku Georgina Gardens waliyo theme night ey'enjawulo. There are discounts on drinks, there are offers on pizza on different days. Gwe manya buli kimu nti buli lwogenda ku Georgina buuza waliyo offer yaki. Njagala in a very special way okwebaza chef afumba enkoko ensoga. It is grilled chicken. I recommend it. I want to invite you out, you guys. Jeff, Richie, not today. Maybe Wednesday when we have a live band. There is a chef, a very good one, afumbe nkoko, grilled chicken. You will love it. It is so nice. Grilled chicken. It's really done well. Thank you, chef. Nange ndi mulokole. Ku bintu byenkola naye nga mwetalire nnyo Georgina Gardens kifo kirungi kiri wali Lubya. Nakusaba njaga kubako ku Georgina nakamanya nkubeyo. Naye batemwagala yo gospel. That is a gospel wange. Alina crossover appeal. Kituufu. As we wind up, muwaya kivulu ku Georgina kyakugamba. Katumale okuva wagenze mu federation. Federation. Abakulu bano, nze, I love togetherness. I love development. Okay? I would want to see them seated on the same table. N'aba federation nga ba discussinga ku ngeri y'okutwala music industry ku level eddako. Ne bwe kiraba mu maaso ko wali. Tugenda kusooka kikyo
then tutuke kucha atono mukama wange so amusoka noda tuiza nomugattira netumwanguyisa nawe nekiva mu ddiiro. As we wind up because of time. Yes. Do you know what is happening tomorrow? Where? 21st May. Let me educate you. Muchikwatire ddala bulungi. Tukikwate tukiwambe. 21st May is World Culture Day. National Theatre is celebrating the UNCC. Kakati. Tolaba ntino theatre. UNCC. But celebrating. But we wanted to do kati nze omanyi. Njagala nnyo okukola ebinene. Nze nayiyiza ekintu nenjagala nkole ekintu ngeringa Olympics. With different countries represented nga tukozesa culture dance. Kati budget weza nemye nenonya help ne bigana nen scaling it down. I'm doing everything but it will be on TV. Okay. 3 hours from 6 to 9 PM. PM. I have confirmed 8 countries. TVF. And simanyi mu yammwe. Sanyuka nsobola okwogera sanyuka oba kati sanyuka 6 to 9 PM. Twina International Culture Dance Festival. I've confirmed 8 countries. Olwokubanga sayina budget nze nanoonyeza baani abali wano nga sina kuflyinga anyone. So who have I confirmed? Nina China. These are professional dance troops. Tolabasa bintu bya Isaac. Omumyeso ku Georgina. Neka kati oli biza ate bya China. Nina China, Nina Eritrea, Nina Rwanda, Nina Burundi, Nina India, Nina DRC, Nina South Sudan, Nina Uganda. Kati because Uganda fe to hosting, jaga to representing gundi nya. Bana buli omina performance ya 20 minutes. Yes. 10, 15, 20 minutes. Uganda will get to do it 3 or 4 times. Ngoleta no kwata Eastern, no kwata North. Nokwata yes ngate kati ekintu kyetuluka bwe buzibu era byoyogeddeko bya National Theatre nabakwata aba National Theatre nenkwata Ministry of Gender ne tutuula tuteesa tulina ne working group ne mbagamba tugatte ekintu tukolere wamu tukole kimu nze mbawe platform National Theatre you'll do it for 200 people when chikolera kusanyuka I'll give you eyeballs of almost 2 million people ne mbagamba that's very brilliant ne mbabuza mulinayo kasente ne bangamba tetuyina budget ne mbaga it's okay nze kanzi nonye nkozesa network zange ne nkwata Kin Kalisa Next Media ne mbalinyisa mu ddagala ne banganta tukuwadde venue ya 20 million tukuwadde 3 hours 25 million per hour 75 tukuwadde birala weeyiye kati neneyiya 2 days ago nagezo kula ate UNCC ojeda akoze kagundi ate na same day same thing yes bogera desimu namukubidde simu nanzijako era kati muteka ku sport wano babewa akamulaga ka video amuvunulire ojede tategera bulungi Luganda bamuvunulire bamugambe ndio wa Richie wamukoze ekikono kiyitirize nkokola Also, it is happening. Ngate sanyuka okuva sameka 6 to 9. Okay. As we wind up, msajja affe senior bigo tukola naye wano ayina endongo y'ebinyanya nyanya. Olunaku lwa leero wali ku S&S Bagaruga ewa Kibaya. Suna Beni Mbazira Tone webali so tugende otumuwagire olunaku lwa leero. Garuga bakolo lwa chorus olupya. Leero. Nemusajja nga omulangira ne Gusi ne Gasta. Bandi audition za bandi ziri wali ku Vox Lounge saawa eno emakindye ku mitwalo 2 gyokka. So muyite waawo ku Vox Lounge audition zigenda maaso bagala kola bandi mpya. Ekyo kive mu ddiiro. Kasuku ojede njagala mungambire nti alekerawo omutima oba spirit ya natabula mu luzungu kumanyi yazze na asomena ku Kasuku vunula ebintu okawulidde naye vunula njagala tugambe katwe mu luzungu etandika ni Mr. Jede Mr. Richie says yes you should stop omutima ogwannatabula the heart of tabularing. So guys, that's what's up. Mubere bulungi mbweraba.